Ну, я не знаю, пару минут, наверное, подождем. Типа, надеюсь, люди, которые были вчера, которые были со мной, будет интересно при импорте, что будет. Какие плюхи мне дадут. В принципе, пока можно про классы почитать. Я надеюсь, что лагать не будет. Ну, в принципе, надеюсь, вроде как не должно. Блин, я отменить уже не могу, серьезно. Зараза, нафиг я это нажал. Ну, серьезно, я пропустить ролик не могу теперь. Ну нет. Блин, короче, в общем, заново запущу, проще игру. Но опять же, извращаться не будем особо, давайте поставим просто ветеран, как бы сложный уровень получается. Автораспределение выключим, потому что все-таки в этот раз я хочу вручную понастраивать персонажей, ибо дешифровку и перегрузку поставить союзнику, а не себе. Типа нафиг. Плюс кого-то из этих там союзников еще закачать в плане первой помощи. Так, субтитры, использование бла-бла-бла-бла. Да, все нормально. Название, в смысле имя, что ли? Ранг, специализация, психологический профиль, состояние Рекса. Это ключевой момент, который были при импорте происходит. Понял. Я же надеюсь, меня сейчас опять разведчиком играть не заставят. Поменять смогу класс? Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still, it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending him to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow him. He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. Ну, я забыл сменить название игр.
на стримах. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Крик такой там душераздирающий. Вот он, крутой тип. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't evacuate. I'm not leaving either. Get to the damn shuttle. I'll haul Joker's crippled ass out of here. Shepard! Get the hell out of here. Интересно, Ляра, потому что я с ней мутил? То есть, если я мутил с Эшли, была бы Эшли? Everybody in! Go, go, go! Так, и прям буквально пару минут, сейчас я название игры сменю, а то я забыл. Вот прям вот все время у меня из головы вылетает такая вещь. То, что название игр в трансляциях нужно менять. Так, на YouTube поменять не получится. Это после стрима уж только. Так, на YouTube поменять не получится. Кстати, а вот это вот у меня еще зернистость включена. А вот если я выключу, как график будет выглядеть? Даже прям не знаю, что лучше. Вроде бы и так круто смотрится. Давайте оставим. Все-таки добавляет эффект такой.
Блин, ну как же круто все-таки сделано, а? Какие все-таки моменты. Полюбуемся, постоим, чего, почему бы нет. Просто типа командная рубка была, да, здесь? Прикольно. Это же нужно было просто одно дело как бы нарисовать, да, весь кораблик, а еще в разрушенном видео потом сделать. Тоже офигенно же. Это шевелится? Шевелится. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's dead. Just like us, we don't get the hell out of here. No, we just have to... Oh no. They're coming around for another attack. Watch the arm. Я вот одно не подумал, то что звук, в принципе, надеюсь, меня слышно нормально. Хотя, в принципе, я буду меньше говорить в любом случае, потому что здесь больше читать придется. Самое забавно, как от него вообще хоть что-то осталось, когда он упал на землю, получается. Ну, на планету, в смысле. Как от него вообще что-то, в принципе, могло остаться. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Круто, of course, комикс добавили. that's how it started. A routine mission. Answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. Круто, типа история рассказывается в Whatever it первой was, части. it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. And that's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move. Could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. Nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel.
With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest-looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions, but not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Liara about how I felt. Apparently she'd felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Тут она гораздо симпатичнее, чем в самой игре. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. Если я взял бы другого I was героя left бы на with эту an angry, миссию. dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base,
and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, Музычка офигенно на заднем was фоне a играет. Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man, and a great soldier. But I had to choose, and I chose Ash. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. Liara saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other, and it was perfect. While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council had to be saved. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control,
Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet. The battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician. Ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be put in front of him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Лол, мне типа... То есть это не учитывалось при импорте. Получается, комикс они выпустили позже, чем вот эта возможность импорта, и поэтому не училось это. Конечно, Андерсон. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Охрененно, просто. Вообще шикарно. Блин, вообще просто топово сделали. Реально круто. Я когда играл первый раз, не было этого комикса еще. Не знаю, я прям в восторге. Прям, вообще просто. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. И ни одной целой кости не осталось. Возможно, создание персонажа будет. Ну, в принципе, лицом вряд ли бы не менять. Как бы, не знаю, смысла никакого не вижу в этом. Все-таки он такой довольно брутальный, нормальный тип такой получается. Класс. Солдат. В экипировку лучших противников входит визуально-синаптический процессор, позволяющий наводиться на цель с невероятной точностью. Уникальная способность напора адреналина. Оглушающий выстрел. Предпочитаемое оружие. Штурмовая винтовка, дробовик. Снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет. Используем патроны. Зажигательные криопатроны, дезориентирующие. Солдаты обладают навыками ведения боя. Никто не сравнивается с ними с выносливостью и владением огнестрельным оружием. Кроме того, они проходят специальную подготовку и могут пользоваться любым типом специальных патронов. Разведчик. Разведчик оснащается маскировочной системой, которая позволяет им некоторое время избегать обнаружения. Получает тактическое преимущество над противником. Умение маскировка, воспламенение, взлом и предпочтительное оружие, снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет, предпочтительные патроны, криопатроны, дезориентирующие патроны. Разведчики специализируются как на технике, так и на способах ведения боя. Они умеют маскироваться и становиться невидимыми для врага, способны нанести смертельный удар с любой дистанции. Могут использовать различные оружия, снаряжения и умения. Снайперская винтовка, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Я просто не помню, насколько хорош здесь пистолет-пулемет. То есть,
По-любому штурмовая винтовка должна быть пободрее, чем пистолет-пулемет, но просто насколько бодрее. Штурмовик. Штурмовики оснащены имплантами L5X, способными сбить с ног или оглушить противника биотическим импульсом огромной силы, что даже позволяет штурмовикам незамедлительно вступить в ближний бой. Умение: биотический таран, притяжение, ударная волна, предпочтительное оружие, дробовик, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет, предпочтительные патроны, зажигательные криопатроны. Враги боятся штурмовиков, ведь их любимый прием — сблизиться с противником и уничтожить его при помощи оружия ближнего боя и биотических умений. Стражи. Стражи защищены самой совершенно абляционной броней. При перегрузке ее система оглушает всех врагов поблизости, чтобы защитить владельца. Умение: техническая броня, бросок, деформация, перегрузка, заморозка. Вот не помню, как дело тут со взломом стоят, потому что как раз деформация и перегрузка использовались в первой части для взлома. Предпочитаемое оружие: крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Стражи используют как технические, так и биотические умения. У них нет такой узкой специализации, как у адептов или инженеров, однако они могут найти выход из любой ситуации. Ладно. Адепты вооружены имплантами L5X, способными создавать микросингулярность, ранящую врагов и поднимающих их в воздух. Умение: сингулярность, деформация, бросок, притяжение, ударная волна, предпочитаемое оружие, крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Адепты специалисты по биотике, они умеют обезвреживать и убивать врагов при помощи одной лишь биотической силы. Адепты не слишком ловко управляют с оружием, но могут победить и без единого выстрела. Инженеры. Инженеры могут использовать боевого дрона, чтобы отвлечь внимание противника или заставить его покинуть укрепленные позиции. Умение: боевой дрон, перегрузка, воспламенение, взлом и заморозка. Предпочитаемое оружие: крупнокалиберный пистолет, пистолет-пулемет. Инженеры, специалисты по технике, единственные, кто может использовать боевых дронов. Инженеры лучше всех расправляются с вражеским укреплением и способны быстро обезвредить противника. Возможно, тут взлом и как отдельно выведена была параметр. Это, короче, разведчика она есть, да? И у инженера получается. Ну тут благо хотя бы пистолет-пулемет есть. Как бы некий аналог штурмовой винтовки. А штурмовой винтовкой пользоваться могут только, получается, солдаты. Пистолет-пулемет, штурмовик. Крупнокалиберным пистолетом и пистолетом-пулеметом могут пользоваться все классы. Снайперкой может пользоваться разведчик, штурмовой винтовкой может пользоваться солдат, а штурмовики могут пользоваться дробовиком. Но с солдатом мы играть не будем однозначно, ибо это неинтересный класс. Штурмовиком тоже играть вряд ли будем, потому что я за него точно помню играл. Разведчиком не будем, инженером тоже не будем. Это мы способность, потому что взлом ей мы перебросим союзнику. Значит, остается либо страж, либо адепт. Страж. Техническая броня, бросок, деформация, перегрузка, заморозка. Сингулярность, деформация, бросок, притяжение, ударная волна. Страж какой-то более... Ну, типа, они, получается, оба биотики, но страж это более такой защитный класс, получается, что ли. А адепт это более атакующий класс. Адепт, наверное, будем пробовать, да. Опять с пистолетом придется бегать, вот этот, блин, геморрой. Ну, опять же, любимую штурмовую винтовку только у солдата. Солдат это не вариант. Дробовики тоже в попу, снайперки в попу. Да, по идее, больше ничего не остается. Я надеюсь, я правильно понял по поводу того, что взлом ИИ. Будем... О, не-не-не-не-не-не. Как это Картман из этого из Саус Парка. Имя... Тра-та-та, все понятно.
reacting to outside stimuli, showing an awareness of his surroundings. My God, Miranda, I think he's waking up. Damn it, Wilson, he's not ready yet. Give him the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost him. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Ага, все верно. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. Ну да, вот я, собственно, говорил, то, что здесь прокачка, ну, куда скуднее, нежели в первой части. Привет, Лагерус. Ну, я, в принципе, как бы и предполагал, что с Лярой будет продолжать мутить. А вот с Лярой из DLC, то есть Ляра и Ляра из DLC, они разные, что ли? Я немного не понял этого. Кстати, вы, ребят, пропустили безумно охренительный ролик, который вначале был, там типа комиксов сделан, который рассказывал историю первой части. Это реально круто, я не видел этого ролика до этого. Это, блин, он минут, наверное, 20, наверное, шел, это просто была бомба. Орденом нет, я не из таких. Не, я буду с Лярой в любом случае. Уничтожает молекулярную структуру противника, одновременно блокируя восстановление здоровья, эффективно действует против брони и биотических щитов. Бросок. Отбрасывает врагов при помощи мощного биотического поля. Сфера темной энергии удерживает ваших врагов и позволяет вам безнаказанно нанести им урон притяжения. Поднимает противника в воздух, вынуждая его беспомощно лететь к вам. Ударная волна. Биотические волны сбивают противников с ног, когда вы приближаетесь. Совершенство в биотике увеличивает силу, скорость, частоту, которую вы можете применять свои биотические умения. Ну, это я учту, ладно. Надеюсь, это так, что надеюсь, потом не лохануть. Против брони и биотических щитов. В принципе, полезный навык. Как его взять-то? Давайте вот так вот сделаем. То есть, сюда вот закачаем. И сюда вот закачаем. Здоровье плюс 5%, время восстановления минус 5%, герой отступник плюс 20%. Ну, понял. Ну, это однозначно. Ради такого-то надо бы совратить ее. И тут плюхи поехали за первую часть. Пробел? Ой, ты что так резко-то? Сингулярность третий тогда, это что получается? Что за третий навык у меня показан? Четвертый это бросок, а как их поменять местами? Я их могу как-то менять? Скорее всего, возможно, когда отряд будет. Так, а ты оружие хочешь спрятать, нет? Может быть, спрячешь его? Так, давайте в настройки залезем, посмотрим, что с управлением в этой части сделали.
Вперед-назад, лево-право, идти, использовать укрытие, пробел, карта М, быстрое сохранение F5, F9. Боевые стрелять, левая кнопка наведения, перезарядка, R, ближний бой. Тут перезарядку сделали. Ближний бой F. Убрать оружие H. Панель управления Shift. Угу. Вот так вот. И это у нас получается что? Да, единственный стреляет павшего члена отряда. Ее мы даже вот так перебросим, потому что лишний раз, чтобы не нажать ее. Дверь заперта. Да ты что? Пока не перезаружишь, что ли? А как тут бегать, я вот забыл. А, пробел. Бэх. Кстати, в КД уходят все способности. То есть здесь нельзя юзать так, как в первой части было. Все подряд. И КД получается одно у всех способностей. Хотя это, возможно, особенности класса адепта. Не уверен. Может быть и так. Бих. Просто ваншотает. А, где ты? Это у меня щит типа упал? А вы что такие жесткие-то, ребята? Сингулярность до сих пор работает, офигеть, как долго. Ну я просто ждал по поводу того, каким классом буду играть, и пришел к выводу того, что буду адептом играть. Вот сейчас уж повторяться не буду по поводу, почему я так решил. Ну, так автонатовка, она и так включена, это видно и так. Нате. Так, X вроде бы менять предыдущий, да, предыдущее оружие доставать. Ну да, я понял. Куда они так ползли-то? Как обычно, я то есть буду лазить во все дырочки, так что будем долго проходить.
Получается, здесь взломом может любой заниматься, да? Вроде как. Куриная лапа, не понял. А, значок типа куриная лапа. Да, серьезно. Джейкоб. А, КДР точно. Doing here? Thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Ever since I woke up, someone's been telling me where to go and what to do. I need answers. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. Да что, нормально болтаем, как бы. Подумаешь, там стреляют. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. Combat Давайте, полетайте. А сингулярность такой слабый радиус имеет? Серьезно? Да серьезно. Короче, пока я ему не прикажу, походу, так и будет, да? Полетел вниз. Okay. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. What do you mean? Cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. Do you know anything about this attack? Who's behind it? What they're after?
Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Log update. The Lazarus project is about to enter the final phase. It's taken nearly 2 years, but we did it. Commander Shepard is alive. This is the most amazing medical achievement in recorded history. Maybe now Miranda will finally show some appreciation for everything I've done. И все равно, хоть убить, я не понимаю, как они смогли хотя бы часть Шепарда доставить. Он же упал на землю, то есть с орбиты упасть на землю, и после него еще что-то осталось. Ну, и на землю, на планету, там неизвестно, какая планета была. Как вообще хотя бы кусочек от него остался? От него должно было просто мокрое пятно быть. Да, и, ну, если он еще долетел бы до поверхности. Ну, не землю, да, планету, я сказал. Я поправился потом. Перепланетился. Чего Аня-то? Стой здесь. Так, Лол, так ты продираешься, а не я. Типа, хочешь сказать, скафандр его спас от удара о поверхность? Типа, упасть с орбиты и... я не знаю. Сомнительно это. Кого он здесь видит? Что тут подсвечивалось, я понять не могу. Ага. Еще шляпа такая сиреневая, да, с каким-то зеленым этим, как его там, пером. Очки в виде звезд какие-нибудь такие золотистые в оправе, да? Зубы золотые вставят ему.
Shepard, down here. Ты кто такой? Bastards got me in the leg. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some meta-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the meta-gel from the first aid station on the wall. О, а как тебя Wilson's hurt вылечить? bad. He needs help. Окружить при помощи мыши объект, которым будет применено единство. Оу. Я могу выбрать объект, которым буду применять? Серьезно? Странно это. И единство это что, типа хилка, что ли? Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Хотя, возможно, хилка и воскрешение одно и то же здесь. Fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? I don't care who set up who. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We can't just leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead, or she's a traitor. Зажимаешь правой кнопкой и будешь по экрану лоуз. Попробуем это. Вот этого я не знал, кстати. Спасибо. Ну, проверим сейчас офигенно. Я думаю, тогда будет. Так, а может и не так. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. You can overload the canisters to clear a path. А, вон ты что имел в виду, то есть, все, я понял. А я подумал, что типа я способность выбираю и навожу на противника. То есть я, например, так вот камеру навел, да, беру, допустим, вот ему приказал. Навел, например, сюда камеру, взял, вот это приказал, да? Ну-ка, ребятки. Кайф. Не знал, кстати, спасибо. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Ничего о них не знаю. Это типа как будто бы, если я не играл бы в первую часть, как бы вариант ответа, что ли. Не понимаю смысл оставлять такие варианты диалога, если ты импортировал персонажа. Как бы это, ну, нелогично. You told me you were with the Alliance. I don't like being played for a sucker. I didn't lie to you, Commander. I was with the Alliance before I joined Cerberus. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too, but right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the Elusive Man. He'll explain everything. I promise. The Elusive Man? Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what his name is. He just needs to answer my questions. All of them. He spent a lot of money and time bringing you back. I'm sure he'll be more than happy to tell you whatever you want to know. It's not much farther to the shuttle bay.
Поднацелен -1, поднацелен +1. Ну да, здесь получается то, что воскрешение, ну, типа, как единство и первая помощь, типа, одинаковая. То есть здесь они совместили это. О, помню такую. Как ее там? Так что ли? Серьезно? Мне просто не дадут даже шанса? Ну нет уже. Офигеть, конечно, можно. Просто мне этот диалог, ну, вариант этот не давали. Или я его пропускал. Да, серьезно? А можно как-то... Нет, нельзя. Они вроде как сами должны применять способности. Вроде как настройки такие включены. Ну да, использование уровня использования сил отрядом. Боже. Так, ну выход, скорее всего, там, так что мы идем сюда. Хотя он ведет все в одно место. Ну ладно. Alert. Impact imminent. Так, в принципе, тогда... Да, блин, я все путаю. Тогда не имеет смысла так далеко ставить. Proximity warning. А почему я не могу переместить? Collision proximity warning. Careful, battery will evade action. I've got him! Target down! The test subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus Project will proceed as planned. Все-таки такая система взлома, мне кажется, посимпатичнее, нежели в первой части. Как-то в первой части она как совсем уж неинтересная была.
Эй. Привычка остался. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you are... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Такое ощущение, как будто бы варианты затемнены. You should have taken him alive. See what he knew. Too risky. Тоже I такая put too much серьезная time была. and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. Not anymore. Как будто англичанка какая-то. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. I had a feeling Wilson was just looking for a chance to shoot me in the back. Good instincts. Some people are far too trusting to ever see that coming. Come on, let's grab this shuttle and get out of here. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Только мне кажется, или у него какой-то английский акцент есть? Как-то она немного с акцентом разговаривает. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Челнок-то какая. Именно челнок, по-другому не назовешь его. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Причем как эволюционировали геты-то, ну точнее это были, в принципе, наверное, не геты, а просто сторожевые роботы. Но все равно такие совершенно другого стали плана они. Формы другие. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? Yeah, I remember it. Everyone screaming, gunfire, blood everywhere. I was the only one who stayed focused on survival. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind?
Being in command means that sometimes you give orders knowing that your people are gonna die. That can't affect your decisions. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. The elusive man is waiting for you in the other room. Было бы немного странно, если бы можно было бы Сьюзи соблазнить. F5 значит сохранение. И... I wouldn't keep the elusive man waiting. The elusive man is waiting for you in the other room. Ладно, не будем такой фигней заниматься. Так, мне типа вниз спуститься, а здесь-то что? Благо хотя бы здесь он вроде бегает побыстрее, чем ходит. Ну, то по поводу брони тогда чуть попозже посмотрим. В принципе, тут вроде как бы находить можно будет элементы брони. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Negeth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Это что-то вроде, короче, людей в черном, такие, отряд такой людей в черном. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Вот не люблю, когда ответы мешаются. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol.
And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. I'll get what you're looking for and be back before you know it. Good to hear it. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Да серьезно, может, хватит тоже? Все? Офигеть, конечно, эти вот значки, в принципе, даже, наверное, мешают больше, нежели инфу какую-то дают. По поводу параметров. Вот оно, да, параметры пишется. Блин, это каждый нужно так будет опускать. Здоровье повышается на 5. Здоровье. Сила щитов. Да, по мне так наоборот, вторая худшая часть. Ну вот, офигенно, как бы. Ну, блин, она скорее меня больше разочаровала тем, что прокачка здесь более скудная, чем нежели в первой. Урон с расстояния повышается на 5%. Урон с расстояния увеличивается на 5%, урон от оружия увеличится на 5%. А в чем разница? Урон с расстояния, что имеется в виду? Увеличит урон от выстрела в голову на 5%, увеличит урон в перестрелке на 3, усиливает щит. Ну, то есть имеется в виду и способности, типа, как будто бы увеличивается урон. Сомневаюсь. Хотя, может, там в описании что-нибудь есть? Как-то все это расписано, может быть. Прибор ночного видения нового поколения создает для более эффективного наведения на цель, определяет точку фокусировки взгляда и масштабируя изображение. Тень помогает направить биотическую энергию или выстрелить именно в ту точку. Ну да, в принципе, получается и биотическое, и тогда его оставим, в принципе. Оно как бы и оружие улучшает, и биотику, в принципе. Круто. Но меньше никогда. Наносимый умением урон увеличится на 3%. Увеличивает урон рукопашный, увеличивает урон в перестрелке, усиливает щит. Такой себе. Тогда оставляем этот. Наносимый оружием урон увеличивается на 3. Усиливает щит на 8, увеличивает урон рукопашный. Такое себе. Урон перестрелки, усиливает щит, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Усиление щита на 3. Усиление щита на 8.
По-моему, выбор очевиден. Материал, оттенок, это уже, по-моему, все фигня. Это все чисто визуально меняется. Поиграем очкариком. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the same. Кстати, за то, что я накопил свыше 75% очков героя-отступника, мне тут изначально неплохую такую пачку дали этих очков. Ну, давай, Редхорс, удачки. Просто для меня это сложная слишком игрой показалась The Guild. Типа, ну, вроде как прикольная. И вроде бы как бы неплохая фан-группа есть. По-моему, в Германии, если не ошибаюсь, да, она типа популярна. Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Это который вот последний Вархаммер. Блин, честно, я, короче, посмотрел ролик, я в таком восторге тоже остался, как он, блин, реально круто, как он, даже вот эти выстрелы, когда просто он стреляет, прям аж вот прям ощущаешь каждый выстрел. Ну, если ты вот про то, который типа от первого лица. Но у меня железка даже тоже не потянет, она, скорее всего, даже меня не запустит на минималках. Блин, ну, мне она очень сильно понравилась, прям круто, прям вообще круто сделано. Если ты о ней говоришь. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Ну, опять же, в принципе, в ролике, конечно, может быть, в ролике было показано все самое крутое. Может быть, сама игра гораздо скучнее, чем то, что они показали. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Когда ходит, ты прям ощущаешь весь его вот вес этого костюма, экзокостюма. Он прям такой ходит, прям, ну блин, реально, мне прям понравилось. Болтер этот прям с него шмаляет, как будто реально ты его сам в руках держишь. Не знаю, там, как они это добились, за счет звука или за счет чего, но просто... Так круто ощущения передаются, я не знаю, я не встречал ни в одном шутере, что прям вот так вот прям эпично было. И там еще, наверное, в принципе, эпичность добавляет того, что те же самые, как эти тараканов-то, не арахниды, как их звали-то? Ретрибьюшн, которые появились-то, как они? Ну, короче, в общем, вот эти вот жуки, типа, то есть, ты как бы играл от третьего лица, ну даже не от третьего, а из изометрии в основном, а тут, получается, ты от первого лица, типа, с ними бодаешься, это круто. Как они назывались-то? Как эта раса называлась? Напомни, пожалуйста. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Такого даже не знаю, не смотрел. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. Мы о Вархаммере говорим. Вархаммер 40 тысяч. Ну, Dawn of War, точнее, сейчас он уже называется. Как он там? Блин, как называлась эта раса? Она появилась в Retribution дополнении. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Вот эти вот вставки, типа черное пятнышко, вот делать, типа, чтобы понять на для чего это сделано.
I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do Тираниды, it. точно. Да-да-да, тираниды назывались они. Ну да, наверное, Space Hulk. Я название просто не помню. Я слюни попускал чуть-чуть, и все на этом. Так, ну, фишка в том, что они совсем, я понимаю, если бы вся строка, например, делалась бы черным, и на этом черном фоне белые буквы были бы, было бы нормально. Но пару букв того, что они черным закрасили, я не знаю, чем это удобно. По-моему, наоборот, только привлекать внимание лишний раз. Cerberus gave me my body back. That's worth giving them a chance. One chance. But you're still not convinced. Do you trust me, Commander? You're part of Cerberus. I'll be keeping an eye on you, too. Fair enough. I can't expect you to trust me just because I ask you. I'll just have to earn that trust. Даже не будем уточнять, каким образом. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. Блин, говорю, вот из-за того, что вопросы мешаются, я вот фиг знаю, какой из них я спрашивал. You said you served in the Alliance? Да, я это 5 years спрашивал. in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years Why as a did you Corsair. join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. That's all for now. Yes, sir. Совершенно увеличивает силу, скорость и частоту, с которой вы можете применять свои биотические умения. Да, наверное, в принципе, самое разумное в первую очередь закачать эту штуку. Потому что она как бы и урон увеличивает, и время сокращает, и хп еще при этом увеличивает. Еще при этом рейтинг увеличивает. То есть, по-моему, однозначный выбор. Если здоровье противника не красного цвета, то он становится невосприимчивым. Прикольно, к атакам. Ну, к особенно атаку, типа имеется там сингулярность, бросок. Сидит такой в очках, просто парит. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What did you find at the other colonies? Nothing.
No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear, and we've got no target to go after. We're gonna find out who did this and take him down. Nothing gets in our way. Am I clear? Perfectly, Commander. Good to have you here, Shepard. Perfect, команда. Не знаю, мне нравится, когда такой акцент. Он как бы не чисто английский акцент, но такой прям чуть. Прям самый то. Потому что совсем, когда английские англичане говорят, честно, я вообще не понимаю, о чем они говорят. Они как-то слишком какие-то жёванные слова у них получаются. На слух трудно воспринимать его. Цель предоставила дополнительное оружие. А где посмотреть это оружие? Кстати, отряд нужно закачать. Перегрузка. Аналитический удар наносит серьезный урон щитам и врагам синтетам. Уничтожает молекулярную структуру противника, одновременно блокируя восстановительные бла-бла-бла. Это у меня есть. Офицер Цербера улучшает боевые способности Миранда, увеличивая запас здоровья и наносимый ей оружием урон, а также дает дополнительное преимущество в бою всему отряду. Увеличивает урон от оружия у отряда. Запас здоровья отряда увеличивается. По-моему, тоже выбор очевидный. Как это разблокировать-то? Что нужно для этого? Заблокировано. Выбранный член отряда не на вашей стороне. Лёль. Это тоже круто сделано. Так, Джейкоб. Притяжение. Поднимает противника в воздух, вынуждая его беспомощно лететь к вам. Зажигательные патроны. Прожигает броню, наносит урон и поджигает врагов. Улучшает боевые способности Джейкоба, увеличивая запас здоровья, урон, наносимый его оружием. Опять же, по-моему, выбор вообще здесь легкий какой-то. Здоровье увеличили, урон увеличили, вообще кайф. Ну, вроде пока не лагает. Надеюсь, так и будет. И вроде как бы бук даже не греется, опять же. Ой. А как ее теперь вернуть, чтобы она ко мне побежала? Какая-то должна быть кнопка сбора. Надо в управление залезть опять. То, что я отправил, а как ее теперь заставить за собой следовать? Вот, приказ построить ЦЦ. Да, чтоб тебя. Рывочек с первой части стал, то что на Е букву я замедлил действие. Тот пробел. В очень редко в играх встретишь, когда пробел действие означает. Непривычно. Strange. No bodies, no structural damage, no signs of battle. Зато круто то, что теперь нужно нажать пробел, чтобы он к стене прижался, да? Я же правильно понял? То есть теперь он сам по себе не прижимается. Эй, вообще прижимается, нет, к чему-нибудь? Может быть, к этим нельзя прижаться, может быть, к этому можно. Вот. Ну, то есть, теперь он не прижимается, как вот в первой части было. Так это дико раздражало порой. Лёль, что? Пистолет-пулемет у меня? Откуда? Пистолет-пулемет Силикен стреляет очередями по 3 патрона, оружие чрезвычайно эффективно против щитов и биотический барьер с броней справляется плохо.
Хищник. Надежная точность, безотказность. Хорошо пробивает броню, но с щитами и биотическим барьером справляется плохо. Не, мне как-то больше по душе такой пистолетик. Ты будешь собираться стрелять-то? Короче, глюк по поводу того, что порой кнопки не работают, остался до сих пор. Потому что когда я здесь вот прижался, у меня не хотел он выглядывать из укрытия. То есть, вот опять. Вот он сейчас тупит, не хочет. Мы клацаем, 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 клацаем. И вот он только сейчас... Нет. Подожди, он не может ли на ту сторону? Как так-то? Херня какая-то непонятная, ладно. Он почему-то не хочет выглядывать из укрытия в том месте. Кого здесь опять видишь? We've been spotted. Вот взаимодействие с предметами здесь как-то довольно странно сделано. То есть далеко от меня еще находится, я могу взаимодействовать. Такое себе неудобно. Stop right there. Stop right there. You said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down. Привет, Тали. Is that you're alive? Talizora, you served on my ship. You know what I do to people who threaten me. Praza, tell your team to put their weapons away. Damn it, Tali, this is bullshit. Why would your own commander work for Cerberus? I don't know. But if this is Shepard, I don't know. Shepard would have a reason. I know Cerberus has a bad past, but they're the only group investigating these missing colonies. The Council turned its back on humanity. I haven't. Tali, you aren't seriously considering trusting Cerberus. I'm not trusting anyone, Praza. But we're going to need help searching the area. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Everyone else is dead. What makes you think Vitor survived? We saw him when we landed. You saw him? Then why isn't he with you already? Vitor was injured, and he was always, nervous. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact.
Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. Нифига не шустрые эти роботы. Sleep mode ended. Прикольно то, что, скажем так, хитбоксы расширили. Точнее, модели повреждения, типа, лучше сделали, нежели в первой части. Типа, здесь руку стреляешь, рука отваливается, там голову стреляешь, голова взрывается, то есть. А то в первой части было без разницы, ты хоть в палец стреляй, хоть в голову, типа, эффект одинаковый. Use overload on it. По способности нужно почитать еще. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Деформация. Уничтожать молекулярную структуру противника одновременно блокируя восстановительное здоровье. Эффективно действует против брони и биотических щитов. Есть биотические щиты, а есть не биотические щиты, что ли? Я понять не могу немного. Типа, красное это здоровье, желтое это броня, синие это щиты. Биотические, по-моему, они только одного типа бывают. Просто не понимаю, почему акцент сделан на биотических щитах. Или здесь два разных вида щитов бывает. Ну, в принципе, скоро узнаем, я думаю. То есть мы этой способностью будем снимать броню и щиты противника. Потому что вроде как бросок, он не особо коцает. Ну, в плане щитов. Типа там... Только если красная получается полоса у него, только тогда коцает. Вау. Они щиты мне быстро сняли. Шепард, учитесь? Зачем учиться-то? Да, не сказал, чтоб спецом. Ну, как я понял, то что предпочтительно, допустим, качать отступника, нежели очки героя ты так и так будешь получать. То есть сложнее отступника закачать, поэтому при первой же возможности будем качать отступника. Да и как бы диалоги такие более суровые, куда симпатичнее, нежели добренькие диалоги. Сурово.
heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Пистолет-пулемет хорош против этих брони, вроде как, да, там было написано. Эффективен против щитов и биотических барьеров. Ну, барьеры я понимаю, ладно, что такое. Типа щиты, барьеры. А этот против брони хорош. Да перезаряжайся ты уже. Изи. Вау. Не ожидал. И, короче, здесь получается зажимать левую кнопку мышки, ну, самая беспонтовая затея, потому что, например, вот, скорострельность. А вот если я не зажимаю, то есть, ну, гораздо эффективнее получается стрельба. И в этом пистолете также. Типа выбор очевиден, как стрелять. Первую часть, наоборот, я зажимал, потому что было проще. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded shepherd. He's probably somewhere in the back of the loading bay. И вот по поводу взлома, типа, тут есть какой-то специальный навык, который улучшает взлом, то есть, или любой персонаж может взламывать так же. Типа нет такого, как в первой части. I'll take it. Стартанул, блин. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No Vitor. Спасибо, Гирос, еще раз. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Ой, чуть не провтыкал, потому что можно этот способность было применить. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Мне вот интересно, если бы я нажал бы правую кнопку, после этого была бы там возможность отступника? Или сразу появляется? Привет, Кирилл. Дружище, по поводу стримов, просто, ну реально, либо ВКонтакте, либо в Дискорде я там отписываюсь просто по поводу того, когда будет следующий стрим. То есть я там в основном. Я уже не стал тебе писать в личку. Так вот, короче, типа получается, возможность была добрые реплики сделать на правой кнопкой мышки. А если есть возможность злой реплики, они появляются одновременно или после каждой, то есть либо раздельно, я не понимаю этого. Не помню, точнее. Ну, в принципе, я думаю, потом выясним. We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god.
I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the Collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his Enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the Collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Не понял немного, Кирилл, о чем ты. Про русский перевод озвучки ты имеешь, что ее нету? What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. Просто всегда, в любом случае, при переводе на другой язык теряется интонация, ну, что-то теряется в любом случае, поэтому, не знаю, после какого там, после где-то, наверное, 11-12 года, в принципе, редко, когда стали вообще переводить, ну, типа, поняли, что так лучше. Привет, Вилка. Типа, ну, оригинальная озвучка, она всегда лучше, чем какая-то корявая. Просто бывает более-менее хорошая озвучка, а бывает очень плохая, но отличной озвучки не бывает. We finally find a witness, and he's so off his nut he can't even tell us what he saw. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Ребятки, кстати, по поводу того, что я хотя бы надеюсь, на стриме нормально видно, ну, текст. В принципе, 2,5 битрейта, думаю, должно быть достаточно для этого, вроде как. You don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. Ну, там хорошее, но шикарнейшее, что прям вот в любом случае оригинальная она всегда лучше. То, как задумано было изначально. Типа, не знаю, я ни одного перевода такого не знаю, который при переводе на другой язык становился только лучше. Типа, всегда что-то терялось, всегда какая-то задумка терялась. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Просто есть хорошая озвучка, есть плохая. I'm glad you're still the one giving Идеальной нету. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup.
Ну, согласись, то, что к фильмам в основном подходит, скажем так, посерьезней. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vidor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. И опять же, есть паршивые переводы, когда там какие-нибудь одноголосные, либо с какими-то помехами, либо звуковые дорожки не сведенные, типа... Но оригинальная озвучка все равно, опять же, она круче. Оригинальный голос, потому что, ну, как бы человеку, в принципе, подходит больше. Не знаю, типа, фильмы и игры сравнивать в плане озвучки, по-моему, это неправильно. Все-таки небо и земля. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. Профессиональный дубляж, как бы, да, он шикарен. You confirm the collectors are behind the abductions. Ну, на то он и профессиональный дубляж. А к играм подходит, ну, не с такой, как бы... Ну, как, допустим, вот, представь себе игра, например, да, как вот с русскими субтитрами, типа, популярно, офигенно, супер-пупер популярно. А представь себе фильм, в котором будет просто одни субтитры, что ты весь фильм будешь вот так вот сидеть и читать все это. Типа, ну, пускай в кинотеатре, либо дома. Фильм просто будет нерентабельный, он не будет востребованный, его просто на него все забьют. Так что... Ну, да, ну, так мы... Это другое. По поводу того, где больше тратится денег, это другой вопрос. Мы говорили про качество. Так что к фильму все-таки более капитально подходит качество озвучки. Потому что это, ну, процент, наверное, 30-40 фильма составляет. Ну, именно востребованность фильма. 30-40% кассовых, считай, делает. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Даже банально тот пример, то что вот мы сколько рассуждаем, то что иногда обсираем, все как бы, да, локализацию русскую, но в фильмах, например, или каких-то мультиках, какие-нибудь японские или манги, или еще что-нибудь, да, какие-нибудь там смотришь, сидишь, там ты, бывает, порой даже можешь хоть пускай самая паршивая озвучка будет, типа, пофигу, лишь бы хотя бы какую-то озвучку услышать, и ты этим будешь доволен. А в играх критика идет бешеная, потому что, ну, типа, не тот уровень. Да, согласен с тобой. И если, типа, короче, на самом деле будет объединение рас, то, скорее всего, будет английский, потому что он более, ну, самый интернациональный считается языком. В принципе. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? В английском будущее. За американский, точнее, даже не английский, американский именно. Потому что немного разные диалекты. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? Ну, не всегда так, Вилка. Ну, в основном, да, как бы оно так. Но не всегда. Тем более уж точно не в России, как бы. Посмотреть на наши дороги и там, как бы, да, такое всякое, на нашу инфраструктуру, типа, далеко не так. Это просто у нас наоборот, все, как бы, чем меньше, по-моему, денег, тем более качественно получается. У нас даже так, скорее всего, чем менее опытный человек, тем лучше он делает. Тем выше у него качество его работы будет. Потому что чем опытнее человек, тем он более зажравшийся у нас становится и халтурно относится к своей работе. Ну, блин, как правило. Я не говорю, что всегда так. What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands.
You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. Да, я думаю, там скорее не от актера зависит, даже не от денег, а от, наверное, ведущего, там, кто там, инженер, продюсер, кто все это делает, ну, кто отвечает за локализацию. Я думаю, скорее от него все зависит, насколько он хорош. Типа, если он требователен, то, я думаю, и за меньшие деньги он сделает лучшее качество. А если он халтурщик, то ты в него можешь миллиарды влить, а он нифига тебе ничего не даст. То есть, ну, блин, не главный фактор все-таки деньги тут. I hate waiting, but I'll need a team. A good one. I've already compiled a list Давай, of Абис, спасибо за компанию. scientists and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Вот, блин, вот, например, как озвучили, да, как бы этого призрака, вот у него же и тоже голос довольно низкий, тембр у него, но, как сказать, ну, вот нет вот этого звонкого эффекта, как когда я, например, говорю, я вот не знаю, что с этим делать, как бы, вот я сколько пытался, как это можно, чтобы не звенел вот голос, чтобы, потому что он как-то все равно, когда я говорю, как-то он такой позвенивает, что ли, а вот у него получается тоже, как бы, низкий довольно голос, но звучит офигенно, вот, блин, как добиться этого? Игра вышла в 11-12 год, точно не помню уже. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Просто к тому, что если есть люди, знающие, как такие дела писятся, был бы рад послушать. Потому что я не осилил, не понял, как это сделать. Disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you could convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the Collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing seeker swarms. Ну, просто я, короче, с этим микрофоном, который у меня, он типа Samsung Meteor, у него своя звуковая карта внутри находится, поэтому, в принципе, без разницы, какое оборудование у тебя другой будет. У него своя. Ну, хотя, в принципе, если какие-то дополнительные фильтры пропускать, то да, наверное. Но, в общем, я к тому, что у многих стримеров нет этой проблемы, насколько там даже низкий голос. Ну, сейчас, скажем так, уточнять не буду, какие, но неоднократно замечал стримеров, который тоже имеет довольно низкий голос, но у них нет этого звонкости вот этой. Типа, то есть они как-то за счет звуковой что-то там где-то что-то подкручивали или какой-то фильтр ставили, эквалайзер там, я не знаю, что-то как-то делается. GTA 5 у меня на EC пойдет, то только на минималках, ну, ниже среднего. Поэтому я сомневаюсь, что мне будет интересно смотреть на это все. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Джокер. Hey, Commander.
Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, records sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. Last night. Красавица. Причем размеры те же самые, но внутри гораздо больше места свободного стало. Давай, Кирюх, заходи. И что прикольно, в этой части сделали корабль прям как член экипажа какого-то. Типа, в первой части как бы это просто был кораблем, а тут прям как живое существо как будто бы какое-то. Тун-тун-тун. И вот она опять эпичная песенка эта. Музычка точнее. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. И, ребятки, давайте пойдем чайник, наверное, поставим. Сейчас прям буквально минутку и вернусь. Заодно кошка кормлю. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Shut that thing down. I don't want it on my ship. Have I offended? Shepard spent a great deal of time fighting rogue AI. Geth, mostly. Plus that incident with the Alliance's Hannibal system on Luna. Your distrust is logical, Shepard, unlike the irrational mistrust of most humans. However, I am no threat to you or anyone else. I observe and offer analysis and advice. Nothing more.
I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Так, ну давайте побегаем тогда по всему кораблю теперь. Привет, Ревис. Система управления клапаном. Attitude roll 35.10, pitch 64.18, yaw 10.28. Прикольно. Yes, Shepard. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. Катан, давай аккуратно. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the elusive man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me Да, from серьезно. answering that question. Let's discuss something else. Ничего не может мне рассказать. Все засекречено. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym for Enhanced Defense Intelligence. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the elusive man. I serve additional functions which are restricted at this time. Да, хорошо, Вилка. The elusive man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Cyber warfare means things like viruses, right?
In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspect. Well, it might have something to do with how an AI almost destroyed galactic civilizations, but Спасибо, Ривис. Спасибо, дружище. Так, я уже забыл, что хотел. А, ну да. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Типа будут какие-то дополнительные функции, но какие функции она не знает, ибо ни разу им не пользовалась. Так, тут мы вроде все из него узнали. Ready. Ну, спасибо. Спасибо. That's all for now. Logging you out, Shepard. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. I don't trust them. We still need to move ahead, but it's all too convenient. Maybe you're right. I guess it's hard to argue when they install an AI to spy on us. We're staying though, right? I mean, the seat is real leather. Good to see you're keeping it all in perspective, Joker. Leather? Интересно, вот каково, чтобы за тобой, допустим, прикинь, представь себе, за тобой сутками следит ИИ. Типа ИИ — это искусственный интеллект, то есть он как бы... А, ребятки, чайник налился, сейчас я мысль не забуду эту. Сейчас, прям минутку. Ну, в общем, я о том, что, типа, ну, искусственный интеллект, получается, как-то строит о тебе мнение, как бы, да, то есть, то бишь, если он может тебе мнение строить, то, как бы, стоит задумываться о том, какое это будет мнение, типа, хорошее, плохое, то есть, как бы, стараешься перед этим. И представьте, если сутками за вами следит такой ИИ, каково это было бы. Ну, на самом деле, наверное, мне кажется, неприятное, как бы, такое ощущение было бы. Просто если сутками за тобой что-то следит, которое может, допустим, построить мнение о тебе. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a Типа, если была бы, допустим, не ИИ, да, а ИИ, например, это, считай, по сути, кусок железа, который не может саморазвиваться. То есть он просто подчиняется каким-то программкам и все. А тут ИИ, то есть, получается, как бы развивается. Вот. Интересная вещь. So, how do you think we're doing? Well, the Normandy's not as ready as she could be. There's always more we could upgrade. And as for the crew, you'd have to ask a people person. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped.
We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. И тут Шепард должен быть такой: о, как это мило. I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Блин, Ривис, дружище, огромное спасибо еще разок. Manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. Приятно осознавать, что хотя бы кому-то нравится этот стрим. I don't have time to babysit you, Joker. Find a way to deal with it. Yeah, reasoning with the intercom is not my strong point. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. That's it for now. See you, Commander. Ну, я рад, серьезно. Такое слушать я готов с сутками. Спасибо, серьезно, приятно. Ну, как бы не для себя стараюсь в любом случае. Ну, как бы, скажем так, играть в то, что мне не нравится, я в любом случае не буду, потому что, ну, это будет неинтересно. Ну, там, как бы и мне, в принципе, будет этого неинтересно, скучно, как бы сказать, время просто, по сути, будет терять. Да и вам вряд ли будет смотреть это интересно, потому что я, скорее, буду себе там гореть, плеваться, то есть, скажем так, истерить, нежели играть. Поэтому, ну, блин, типа, приятно осознавать то, что есть люди, которым нравится то, что я делаю. Well, I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Нет, просто нет. Okay, Kelly. Anything else? И сразу такая засмущалась прям сходу. Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. Ну, блин, спасибо. Как бы говорю, и... Ну, просто спасибо, и все. Ладно, не будем уже за это зацикливаться. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests, advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person. Anything else you'd like to talk about? What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Ну да, мне, в принципе, контент такой, что позволяет немного отвлекаться, то есть не нужно прям вот сидеть, лупиться, например, ждать какую-то там дикую реакцию от стримера, то есть, ну как большинство, допустим, стримеров, да, там кривляются, еще что-нибудь такое сидят. То есть у меня, в принципе, такого не бывает, поэтому можно совмещать. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Я, в принципе, сам даже когда, ну, чем-либо занимаюсь, например, да, как бы, когда вот, там телефончик, когда приносит там ремонт, либо там ем или еще что-нибудь такое, на фоне в любом случае что-нибудь включаю, какой-нибудь стрим. В принципе,
Ну, блин, как-то приятнее, не знаю, так, как-то проще. You make sure the crew's mental health is sound? Yes. I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Она умеет льстить. Как бы такие прям правильные слова находит. В принципе, психолог, понятное дело. Don't worry. We'll defeat the collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Просто сходу с первого же диалога нам стоит сблизиться. Там, походу, пока его восстанавливали, не только восстановили, а еще кое-что увеличили. Раз он такой более уверенный стал. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? I better go. Okay. В первом же диалоге яйца подкатывает, это уже серьезно. Так, а что у нас тут интересного есть? Статус команды. Проверить статус команды, выбрать. Улучшение. Улучшение позволяет увеличить эффективность умений членов отряда, модернизировать вооружение и корабли, что поможет вам в выполнении заданий. Получить доступ к новой технологии можно найти ее на задание, купив в магазине и разработав при помощи исследовательского терминала. Вроде как мне подсказали, что типа, как сказать, романтика с этой девушкой типа не влияет никак на основную романтику. Так, да, я говорю, там походу нарастили ему уверенности, скажем так. Размер уверенности увеличили. Ой, сколько здесь сообщение от Андерсона. Советник Андерсон. Если вы, дошедшие до меня слухи, верны, и тебе действительно удалось уцелеть, навести меня в цитадели. Есть разговоры. За последние 2 года многое изменилось. Благодаря тебе я в совете, и мне кажется, было бы честно выслушать тебя лично. Прочитано. Договор с Заидом Масани. Лол, да тут... Серьезно? Блин, я даже не знаю, все читать это. Вот, в принципе, по поводу частей брони, я думаю, не стоит читать. Типа, такое себе. Комментовка резец. Не знаю, по поводу оборудования не вижу смысла что-то там читать. Повелитель, что такое, нажать день, бла-бла-бла. Одно наше отделение без каких-либо предупреждений перестало выходить на связь. В проекте Повелитель задействованы достаточно опасные технологии, и я хочу, чтобы вы с этим разобрались. Перед отделением поставлена достаточно щекотливая задача, поэтому я не могу доверить этому каналу все детали операции. Вы найдете отделение на планете АИТ системы Тифона, которая находится в скоплении Феникс. Пожалуйста, соблюдайте осторожность. Дуговой излучатель. Недавно на нашем аванпосту в Скилианском пределе произошла стычка с гетами. Не волнуйтесь, я не собираюсь... Давайте почитаем. Я не собираюсь отрывать вас от задания по этому поводу. Наши оперативники легко расправились с разведывательным отрядом. Они полагают, что все прошло так гладко только благодаря первому образцу нашего новейшего электрического оружия, вышедшему наконец из лаборатории. Сейчас отряд оперативников получил заслуженный отпуск, и оружие им пока не понадобится. Новую разработку назвали «Дуговой излучатель». Я отправил 1 экземпляр вооружения на Нормандию, чтобы вы могли с ним ознакомиться и использовать, если сочтете нужным. На испытаниях он показал отличные результаты при уничтожении генетических барьеров синтетических противников, но лабораторные испытания мало значат, пока оружие не опробовано в серьезных боях. Мы знаем, что оно работает, теперь вам хочется посмотреть, насколько оно хорошо в умелых руках. Если все пройдет нормально, вы используете наш опыт для обучения других оперативников. Так, Визор.
Оружие и броня. Блин, ну давайте не будем читать по поводу все-таки каких-то вещей, как бы, ну не знаю, про оборудование что читать. Новости, как бы там, либо какие-то личные сообщения, это прикольно. А вот все-таки по поводу оборудования не вижу смысла. Договор с Заидом Масани. Мы завершили переговоры с опытным наемником Заидом Масани. Его имя, возможно, знакомо вам. Заид принимал участие во многих известных, а также абсолютно неизвестных операциях в системах Терминус, где показал себя безжалостным и неустрашимым бойцом. Мне кажется, что такой человек мог бы вам пригодиться, поэтому я провел переговоры и сделал так, чтобы он вступил в ваш отряд. Сейчас он на Омеге, тратит свой последний гонорар. Там его можно найти. Все денежные вопросы с ним я лично решил. То есть они, как бы, получается, мне аналоги моих старой команды ищут, да? Как бы аналогия. Пропал советский корабль Розали, связанный с Цербером. Экипаж корабля испытывает новый прототип транспортного средства «Молот». Кроме того, на борту корабля были работающие на нас ученые, доктор Мануэль Кайше и доктор Роберт Олой. Мы хотим, чтобы вы разыскали корабль и его исследовательскую команду ученых. Последних раз корабль Розали видели на планете Зиона, система Элиста, предел Исмара. А вот теперь вопрос. А задание-то я получаю? Допустим, я просто те, что прочел, я удалял. А может быть, не стоило их удалять? Вот они добавились. Да-да-да, то есть как можно тогда прочел, то есть удалил, прочел, удалил, чтобы не копилось. А то я подумал, мало ли, может быть, это единственная будет наводка, где пишется, кого где искать. Это мы прочли. Место крушения Нормандии. Мы полагаем, что найденные в результате сканирования системы Амады данные заинтересуют вас. Найдено место нападения Нормандии. Альянс хочет починить память Нормандии и воздвинуть памятник на месте, где нашли последний приют и ее обломки. Мы хотели бы, чтобы вы в числе первых побывали на месте трагедии и установили там памятник. После нападения коллекционеров на Нормандию 20 членов экипажа до сих пор числится пропавшим без вести. Если вам удастся отыскать доказательства их смерти, пожалуйста, предоставьте их организации Альянса. Желаю удачи, капитан. Встреча с Касуми Гото. Шепард, затратив немало денег и усилий, мы разыскали опытную воровку Касуми Гото и убедить ее поработать с вами. Мало кто слышал о ней, и уж совсем мало кто может утверждать, что видел ее лично. Она непревзойденный мастер маскировки и скрытного проникновения. Ее навыки сослужат вам бесценную службу. Отправляйтесь на цитадель в районе Закера. Там вы найдете особенный рекламный терминал, отличающийся от остальных. Чтобы поговорить с Касуми, введите на терминале пароль «Молчание золота». Хорошо. Ну вот они тут есть. То есть... Да, то есть можно тоже удалять это. Ну, в принципе, сейчас как обычно будет. То есть первый стримчик по игре будет больше знакомительный характер иметь, нежели какое-то движение будет происходить тут. Архивные сообщения. Они, то есть, не удаляются, они просто в архив переносятся. А вот это нормальная тема. То, что, если что, потом смогу вернуться. Боевая тренировка, управление отрядом. Это обучалка. Ну, выпустите меня. И пропустить нельзя нифига. While an enemy is targeted, highlight a power with the mouse and then press the left mouse button. You can order each squad member to use a power, allowing you to fire up to 3 powers at once. The powers will activate when you release left shift
and return to real time. What's this area of the ship? This is the armory, where small arms are maintained and upgraded. Using Omni-Tool, computer-aided design, and manufacturing, we have the capability to manufacture several new models. У него голова так прикольно смотрит. Выбрать вооружение Шепард. Пистолет хищник. Парам-пам-пам. А тут в сравнении есть какое-то? Фаланга. Повреждение 109 против плюс 50 против брони. Повреждение базовый урон 37, скорость стрельбы. Комплект. Ну блин, по-моему, здесь выбор тоже очевидный. Блин. А пистолет-пулемет пока нет выбора, да, получается? Повреждение 500 плюс 25 против брони и щитов. Повреждение плюс 300 против брони и щитов барьеров. Его изучатель ионизирует цели невидимым лазером для последующей электрической атаки высокого напряжения. После попадания луча молнии бла-бла-бла-бла-бла. Типа по нескольким целям сразу, короче, фигачит. То есть по одному коцаешь, от него молния другого скакивает. Такой себе. Давайте, наверное, возьмем то из излучателя сингулярности. Плохо то, что мне вручную приходится одевать вот их. Немного не люблю такой фигней заниматься. Повреждение 27 на 5 на 8. 36,8. Ну, по-моему, однозначно тоже выбор. Я смотрю, они сами автоматом взяли, короче, лучшее вооружение, да, походу? Ну-ка, сейчас Миранду проверим. Ну да. То есть, благо, мне не нужно будет одевать, как бы, персонал в плане оружия. Потому что они сами берут лучшее оружие себе в руки сразу. Это радует. Да, я детский дробь. Ну, я, к сожалению, сам не смогу его взять в руки, но к Джекобу я оставил его. Там очень хороший урон. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. Лояльность, по-моему, получают они после выполнения их миссии. То есть, то, как я с ними общаюсь, это не важно. Только с теми, с кем я хочу переспать, важно общение. You're here because you're Cerberus. Don't expect special treatment. Understood. But not everyone in the group is hardline. I'm an employee because I believe in their current direction. Doesn't mean I don't have concerns about their past actions. Or some of yours. You watch me, I'll watch you. That suit you? What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. Просто в первой части вроде как бы Рекс должен был найти, нужно было броню, Гарусу помочь убить этого, кто там расчлененкой занимался, а Таре нужно было найти диск, вытащить диск из гетто и передать ей. Ты, Сони, скорее всего, это, наверное, с мамашкой ее по встречу оформить.
А вот Эшли я не помню, что ей нужно было сделать, чтобы там, ну, более лучше они стали. If you follow orders and keep to yourself, we'll have no problems. Fair enough, Commander. Let me know if you need anything. Интересно, обиделся, не обиделся? Даже вот банального, да, насколько вот, не знаю, у меня бы, наверное, воображения не хватило бы сделать такой вот кораблик. То есть вот продумать все эти мелочи. Конечно, там однозначно не один человек над этим работал, и как бы там по-любому 1000 вариантов они перебирали, но все равно, как бы, я бы вот даже примерно бы не смог что-нибудь такое сделать. У меня бы воображения просто не хватило бы. What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the elusive man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Пока не появилась Лиара, я бегал с кругом. Ну, тут, скорее всего, зависит от того, в каким классом играешь. То есть я-то играю сейчас, получается, адептом, а Лиара, если не ошибаюсь, она тоже адепт. То есть мне, в принципе, смысла особо и нет ее брать с собой. Наверное, кого-то другого буду брать. Ну, скорее всего, это будет Гарус. И какой-нибудь либо солдат, либо штурмовик. Ну, одно из двух. Квантовый что? I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the elusive man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Это опять же, тут классы более сбалансированы, чем в первой части, в том плане, что вот я играю, например, адептом, но у меня есть способности, которые коцают и щиты, и броню, то есть и физический урон носит. Так что, в принципе, какого ты напарника с собой таскаешь, наверное, разницы особо нету. Ну, кроме уникальных миссий, как бы, и все. Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one link to each world. That's all for now. Logging you out, Shepard. Commander, you've received a new message at your private terminal. Врешь, рыжая? Она меня только что потроллила, походу. Боевой командир каюты. Ну давайте в каюту сначала смотаемся. А, кстати, Гет, ведь он, по-моему, тоже снайпер, да? То есть он тоже играет роль снайпера, как и Гарус. То есть, в принципе, да, можно будет и Гета взять. Ну, это тот же самый терминал, что и на палубе находится. Кстати, это тоже аквариум, прикольная штука. Там рыбки этих покупать. Сузи. Где Сузи? Где-то здесь можно было Сузи вызвать, только я не понимаю где. Кстати, кораблики тоже прикольная вещь собирать. Где-то он обратил внимание, что Сузи может вызвать, только где? Почетная медаль тоже, где это находится? Вот опять Сузи.
А, вон она где, все, вижу. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. Чердак. А, капитан живет на чердаке. Я даже не знаю. Вот карта здесь как-то не особо мне нравится, как сделана. К ней привыкать придется. Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, Princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. What's this area of the ship? The sick bay. It is equipped to provide short-term emergency care. In the event of critical injury, personnel must be transferred to a fully equipped medical facility. Как-то вот местами какое-то дергание появляются непонятные. Доктор Чаквас. Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Да, диалоги тут, ну, блин, считаю, пол игры делают. Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. А, ты, ну да, тоже такие приколюхи. Но, в принципе, они в первой части были. То, что как бы иногда стоит задумываться, остановиться и не прерывать, дать поговорить между собой персонажам. Do you have everything you need? I believe so. This only thing missing. I even had a bottle of Ceres. I'll keep an eye Oh, out you for needn't. Хочет It's побухать. expensive, and we have much larger concerns ahead. Doctor, you've After been... the Normandy was lost, the surviving crew... I was stationed at the Mars Naval Medical Center, a very respectable position, but it wasn't on a starship. Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. Доктор Чаквас, походу, геморрой мучает, как-то она все время свербит, сидит. Хотя тоже персонаж мне такой симпатизирует. Такая прикольная она. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. Access to the AI core is restricted. Сузи, открой дверь. Дай покопаться в внутренностях.
Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Даже банально будет прикольный момент, когда у меня будут брать интервью, типа, чтобы на вывеску своего там ларька ставить. И вот там будешь мимо потом проходить, и там типа как будто командир Шепард говорит, закупайтесь тут. То есть там тоже забавно эти вещи сделаны. You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Возвращением, Кирилл. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities technician and custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. Это прям универсальный тип. Ну вот говорю, там есть такие приколюхи, есть над чем поугарать там. Улыбнуться, по крайней мере, как минимум. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands. Most of the time. This ain't no luxury liner. You have to pull your own weight in a Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. Что света белого не Good видит. old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. How did you find your way into Cerberus? Can you believe I was once a family man, working the EZO rigs along the frontier? I was happy enough, but losing everything to Batarian raiders can change your outlook. I needed to make a difference. I'm no soldier, but I've got skills, and Cerberus keeps an eye out for talent. I'll do whatever it takes to help, be that plumbing a sewer, routing an air duct, or keeping everyone's bellies full. I won't take any more of your time. Back to work. The gunnery officer is required to access the gunnery control station. Старший артиллерист. Ну это вроде как Гарус как раз будет. А раньше вот это вот была кабина капитана. Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've got a lot of questions. Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? I know what we're doing here, but what's Cerberus's long-term goal? The advancement of the human race. Nothing more, nothing less. The Solarians have the Special Tasks Group. The Asari have their legendary commandos for stealth and recon operations. Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. We're privately funded and our backers trust the elusive man to make the right decisions. But he's very clear about our goals. Protect humanity and serve its advancement. Are you military or political? Or both? Cerberus has several divisions. Political, military, scientific. But we're all working towards the same goal. The teams you encountered before your accident were mostly part of our military division. But not all Cerberus operations use the same protocols. We try not to get bogged down in bureaucracy or formality. What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, though I doubt anyone other than the elusive man knows exactly how well. But our resources aren't unlimited. Reviving you and rebuilding the Normandy was a significant investment, and a significant risk. We're all hoping you can do the impossible, Shepard. No pressure.
What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed. Humanity couldn't have a better advocate. Tell me about yourself, Miranda. Oh, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had extensive genetic modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. What level of genetic modification are we talking about? That's very thorough. Physically, I'm superior in many ways. I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. No point in hiding from it. It's the reason I'm trusted to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, Shepard. Thanks for the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. Палец в рот не ложи. Откусит всю руку. А я еще не везде был, да, вроде? Как же мы могли пропустить женский туалет? The men's restroom is on the port side of the ship. Братан, куда ты едешь? Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Такое ощущение, как будто они на корабле набирали персонал просто кто хочет, а не вот там типа супер-пупер способные люди. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Он тяжелее. А в плане размеров? Ну, по ощущениям, он гораздо больше, чем старая Нормандия. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. Это же будущее, тут уже не как туалеты сделаны просто для вида. What
What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected, it's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seem to be doing that. Привет, please enjoy. 3 часа. Так что... Не совсем как бы давно, и вроде как бы и не близко нифига. И не вот только начал. How did you wind up with Cerberus, Ken? Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. They'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. That's enough for me. Carry on. Will do, Commander. I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would. Не, по-моему, однозначно, Нормандия в больших размерах стала. Потому что там даже ядро было гораздо меньше. Место, по крайней мере, меньше занимало. Нет, не поддерживаю. Скворянином, а каким именно? А, в первой миссии ты имеешь, что я в первой части прочел. Отдал Тали. Тали забрала его с собой. Так, что-то мы кругаля здесь нарезаем. Шаттл есть, а вот Мака, получается, убрали. И почему я ниже спуститься не могу? Или я провтыкал спуск? Или может он позже откроется, спуск вниз? Может быть, я пропустил просто в дверь? Да, было ядро у первой Нормандии. Там же Тали как раз стояла возле него. Изучала его еще как раз. Там было ядро, только оно было гораздо меньше. Да, я тоже думаю, что позже откроется.
Так, ну вроде бы везде побегали. Теперь давайте поуправляем чуть-чуть им. Офигенно... Ой, я же тут это точно. Офигенно то, что сделали процент исследования, типа. Это круто. Так прикольно летает. Как-то можно было это быстрее делать. Вращения вот эти вот. Ой. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Как-то можно было вращать планету, то есть не вот так по бокам, а как-то именно вращать нормально. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Вот по поводу зондов, не помню, где их закупаться. То есть сейчас я их постреляю ими, а как их потом пополнить запасы? Probe launched. Launching probe. Ну, я не все подряд буду изучать. Раз тут чуть-чуть изучим. Да и тем более, оно как бы будет до определенного момента. То есть, сейчас я в любом случае буду ресурсы собирать. Потом, когда я все изучу, я уже этим заниматься не буду. То есть, ну, смысла никакого нету. Точно. Да и тем более вот это вот изучение гораздо бодрее, нежели как вот в первой части было, то что на мак высаживаться и лазить по планете. Типа это быстрее в разы. Launching probe. Эй, а чё ж ты так сразу-то тебя выбросило? Типа, короче, вот эта подсветка означает то, что я его изучил, да, как будто бы? Блин, ну это неотъемлемая часть игры, так что надо возиться. Надо искать, надо собирать. Launching probe. Probe launched.
Как-то маловато зондов, я походу не все зонды закупился, что ли. А, да, точно, я не все зонды закупил. Ну ладно, там вроде бы ничего интересного. Блин, почему нельзя на буквы вращать планеты? Было бы гораздо быстрее. Ой, я нажал. Там запасы скудные, чего я пытаюсь еще найти на этой планете. А, типа 100%, то есть получается все изучено, да? То есть все объекты, я так понимаю, раз 100% пишет. Probe launched. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. In research projects, Element 0 is used for bioamp and omni-tool upgrades, which allow squad members who have biotic and tech powers to be much more effective. Ну, типа доступные исследования, для которые будет эффективно использоваться биотическими и техническими навыками персонала. И вот интересно, максимальный запас, вот, например, платина, типа 29 263. Я больше ее смогу собрать, или это все потолок уже? Типа для чего вот эта вот шкала? Она означает как бы предел заполнения, то есть, или пофигу? Ничего не означает. Типа, может быть, как стоимость там самого дорогого улучшения, как бы, может быть, на него ориентир идет.
более, не все планеты мы будем изучать долго. Допустим, вот опять же умеренные. Здесь разок, наверное, даже пульнем и все. Ну, типа, мало ресурсов, смысла здесь даже копаться долго нету. И что это означает? Странно, почему-то в том месте как-то так как будто бы что-то находит. Почему вот в этом месте она так реагирует? Как будто бы здесь что-то есть, только вот ничего не показывается. Кошакин, пожалуйста, только вот не на мышку. Отцепись ты. Блин, весь коврик уже и задрал. Засранец мелкий. Сколько там? 5 или 6 стримов у меня ушло на прохождение первой части. Чувствую, на вторую часть я бы гораздо больше потрачу. Потому что тут она больше таких побочных квестов и все такой вот штуки, которые приходится заниматься. Гораздо больше. Опять же, упала с орбиты и как-то даже особо не покоцалась. Ну, более-менее целые кусочки. Хотя, возможно, здесь гравитации никакой, поэтому, в принципе, может быть, все так целеньким осталось. И, возможно, даже поэтому Шепард более-менее цельный кусок остался от него. О, мак валяется. Забавно. Найти место для Нормандии. Ну, для памятника, в смысле, Нормандии. Жетон. Собрать 20 жетонов. Это имеется в виду, что здесь будет 20 жетонов, получается.
Как бы все погибшие члены-то здесь будут валяться, так и так. Да, 20 жетонов будет найти проблемно. Ну, получается, на этой локации как бы погибшие-то все тут. 20 штук. И при этом еще карты нету. Ну, сиять-то сияют, но... Боюсь, придется здесь побегать. Надеюсь, мы не лоханемся и мимо не пробежим. Ну, типа, да, на этой планете же должны были быть гетты. Якобы задание-то у меня было какое там, базу геттов, типа, разрушить. Флэшбэки. Это что? О чем ты? Поврежденные данные, бла-бла, восстановление данных. Поговорить с капитаном об этом и всех этих проклятых пришельцев на борту лучших корабля Альянса. Не доверяю я им. Проклятого Заря и Кварианку. Кто здесь Шепард устраивает зоопарк? Пресли. Огорчает он меня. Я вошел на борт, считая человек венец эволюции во всей галактике. Взял представителей всех этих рас в команду. И что? Как мы без этих справимся? Я почти... Как мы бы без них справились? Ну, я почту за честь, наверное, скорее всего, отдать жизнь за любого члена экипажа, неважно, где он был рожден, поскольку у него... Сколько у него рук или какой цвет его кожи. Типа, короче, получается, в первых сообщениях, как будто бы он такой противник ярый был, а потом, типа, он подружился. А, ты в таком плане? Ну да, в принципе, есть логика в этом. Так, место типа вот здесь вот можно поставить. А еще какие места есть? Так, а Мака он смотреть не хочет никак? А вот хочет. А он-то прям почти целехонькой остался, так-то. Ну, как бы, Цербер это что-то вроде такого секретного подразделения Альянса. Ну, даже не то, что секретное, а как бы параллельно развивалось. То есть, Альянс это, скажем так, политическая организация, а Цербер это более коммерческая какая-то организация, что ли, как-то так. Ну, типа частная, нечастная контора, вот, наверное, как-то так проще, наверное, сказать. Эй, ты чего? Да-да-да, вот и приехали. Беги! Беги!
Где я сохранялся? Хотя можно было бы сохраниться и загрузиться, наверное, проще было бы. Хотя, если бы баг бы не исчез бы, я тогда застрял бы вообще. Благо, привычка осталась и сохраняюсь часто. Блин, ребят, минутная пауза очередная, зов природы. Сейчас вернусь. Коллекционеры-жнецы. Я, конечно, не уверен, но вроде как бы... Ну, жнецы это жнецы, да? То есть они там каждые 50 тысяч лет поглощали всю органику. А коллекционеры, я так понимаю, это просто, ну, грубо говоря, агрессивно развитая раса. То есть, которая просто агрессивная сама в себе. Она вроде как бы ничем со жнецами не связана. Опять же, может быть, я путаю, может быть, я просто не помню этого момента. Может быть, потом где-то расскажется, в чем связь между ними. Не уверен, в общем. Но вроде как бы отдельно развитая. Засос мне решил, что это... Это, что с тобой? Вчера чуть мне тут ступню и руку не отгрыз, а сегодня прямо аж ласковый такой. Так, система правой руки. Идем по правую руку. Понял. В принципе, вроде как место, где я поставлю памятник, вроде бы ни на что вообще не влияет. Кошакин, хороший этот. Да твою же ж... Ложись. Как-то вот подергивает этот иногда почему-то. Не знаю, типа это железка не справляется или это просто в самой игре такие дефекты. Да зараза. Сейчас, ребят, секунду. Тут этот кошак, короче, зацепки поставил на коврике. Мышка теперь плохо скользит. Просто весь мой коврик любимый испоганил уже. Блин, уйди. Этот, он, как сказать, не точит об него, просто он на него бывает ложится, точнее на мышку, и как бы пытаешься его когда поднять, он вцепляется.
То есть так вот, ну, рефлексы у него такие срабатывают у них, потому что когда их пытаешься поднять, они цепляются во все подряд. Как будто бы прям вот их убивать собираются. То есть так он об него не точит. То есть как бы только когда вот я здесь, он может его как-то повредить. Если бы он об него когти сточил бы, от него вообще здесь живого места уже не осталось. А так у нас типа диван, короче, какой-то, как, не знаю, как называется тряпка, которой он обшит, типа антикоготь какой-то. Ну, на самом деле, в принципе, следов не остается от того, что он там пытается с ним что-то сделать. Он любит его потеребить, но ни одного следа нету. Ну, пытались выжить в контейнере. Наверное, так. Я даже не задумывался об этом. Ну да. Ну да, они же любят тепло. Так, ладно, сейчас вот еще один будет здесь вот. А где вот последний жетон? Где я его пропустил? Эй, тут же была надпись «Открыть». А, вот «Открыть». Так, ну и поставим память мы возле Мака, потому что на Мака мы очень много всего сделали. Пускай будет возле Мака. Так, из кармана достал такой памятник, потнул его. Так, и где-то последний жетон я пропустил. Вот где. Логичнее всего, что где-то челнок, где-то в центре, скорее всего. Подстава. Вот всегда такая фигня. Вот просто последний остается и трудно найти. Это ладно, мне с хранителями в первой части повезло. Как-то получилось так, что все сразу с первого захода нашел. А то там обычно тоже один оставался, и вот потом бегаешь по всем. Раз 5 кругов 5 навернешь, и только потом понимаешь, какой не был изучен. Где я тебя пропустил? Кстати, а по поводу этих вот подставок USB-шных, просто много раз тоже была мысль заказать на Алиэкспрессе или еще что-нибудь такое, типа, на самом деле они хотя бы вообще греют или она так тепленькая просто? То есть до какой температуры, допустим, он поддерживает стакан, температуру стакана? Там хотя бы теплая будет или такая прохладненькая? Ну, пожалуйста, жетон, найдись.
Просто где я его мог пропустить? Я вот понять не могу, где я его упустил. Типа сверкает, далеко видно, но как-то не ахти мне это помогает. Блин, а может быть я все нашел? Не знаю. Да, на мостике я был. Привет, Антон. Где я его пропустил его? Не понимаю. Главное, и карты даже нету, то есть хотя бы можно было бы равняться карте. О, блин, челнок опять. Может, под челноком лежит? И главное, он как бы подсвечиваться должен, то есть я, получается, даже рядом с ним не пробегаю. Как так? Где же они его заныкали? О. И где ты тут? А, походу и не было и на мостике. Все. То есть я дальше не пробежал. И все, можно текать отсюда. Просто я подумал, что одна локация будет, там где, как называется, где я выбирал, куда лететь, и мостик сам. Я думаю, это как одна локация идет. Кстати, прикольная схема челнока. В КСПшке можно такой построить будет. Ну, я имею в виду такую же систему управления. Кстати, а как мне нужно передать-то эту, то, что я собрал? Каким образом передается? Кошакин, хорош.
Да лежи ты ровно. Commander, you've received a new message at your private terminal. Альянс благодарит вас за предоставленную и найденную на месте падения Нормандии информацию. Капитан, обнаружив жетоны, вы помогли многим людям обрести покой. Благодарю вас от всего сердца. Читано. Блин, вы это видели, что он здесь? Успокойся. Иди, погуляй. Типа, внимание, походу, так просит, но, блин, это не вариант. Кстати, забавно то, что я, походу, пока там летал, я топливо, что ли, нашел где-то. Потому что у меня топлива вроде было меньше. Эта станция сделана тоже. Прям прикольно. И размеры, представь, какие гигантские, если маленький кораблик летает как песчинка. Как будто есть выбор прям. Позволяет развить умение оперативник сервера в одной из следующих умений. Ветеран сервера повышает уровень здоровья Джекоба, повышает урон, наносимый оружием Джекоба. А у тебя что? Командир сервера повышает лидерские способности Миранды, усиливая урон, наносимый оружием членов отряда. Тактик сервера улучшает оборонительные и тактические навыки Миранды, увеличивая здоровье членов отряда. Ну, по-моему, здесь есть выбор между уроном и КП, по-моему, выбор очевиден. Кстати, я там какой-то шлем поднял. Здесь вроде бы... Ладно, потом как бы переодеться будет. Там шлем брони N7 я поднял. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. I'll talk to your boss when I'm damn well ready. Then you'd better get ready. No one keeps Arya waiting. Afterlife now. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Не знаю, вот они карту здесь изменили, да, как бы сделали такую, как снимок ее сверху. Насколько не особо, мне кажется, удобно. Когда было просто чисто символически, как в первой части, мне кажется, более приятно смотрелось.
Бутарианца наказывает просто. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. А вместо кого этот Заид пойдет, если я его возьму? Не хочу его брать, хочу свою команду собрать. I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please, I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. He should have known better. These people always run to Omega. Ну, просто здесь вроде как бы есть список церберовский, а есть типа мой список. И... То есть он не вместо кого-то пойдет, а как дополнительный будет. По-моему, если я возьму Заида, я кого-то из своей бывшей команды взять не смогу. Может быть, я что-то путаю, опять же, не помню точно. What's gonna happen to him? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Ну, в принципе, я даже не могу выбрать, отказать ему. То есть, так и так, иди на Нормандию и добро пожаловать на борт. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. Просто I я... assume the elusive man told you about our arrangement. Просто я не помню, чтобы я его хотя бы раз с собой брал, вот этого Заида. Кстати, стенка за спиной прозрачно становится периодически. I'm assuming there's some part of your contract that I'm expected to handle. That about right? Yeah. Funny he didn't tell you. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Ну, норм, может быть. Я с этим не спорю, я просто не заменит ли он кого-то из моих. We'll get to it if we can. Просто Our mission takes не уверен. priority. I know you've got bigger fish to fry. That's why I'd like to get this other thing dealt with as soon as possible. Прям шериф. I better turn Ковбой. this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Да сколько можно? Ну, это глупо кого-то не брать из напарников, как если не брать Рекса в первой части и не вести его на Вермайер. Решать судьбу его народа. Он сам был высажен на Вермайере, то есть у меня не было выбора, брать его с собой или не брать. Он так и так стоял у базы соларианцев. Ну, там опорный пункт был.
А, ты имеешь вообще изначально его не брать? Ну, да, возможно. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Типа Омега самое грязное это место во вселенной. Вот Архангел это Гарус вроде как. Вождь, опыт, боец, стратегически планирование, бла-бла. Доктор Акир. Профессор. Блин, конечно, вот эти вот лабиринты тоже это... К ним придется привыкать. Не понял по поводу улучшений, типа вообще все прям имеет смысл скупаться. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. No one in their right mind would pay these prices for salvage parts. I know. It's crippling my sales. Drop your prices and I'll consider buying. Otherwise, I'll keep walking. You're right. I'll give you whatever you like for the original price. And if this gets back to Harrod, I'll deal with it then. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't see enough money for a ticket off the station. Спасибо. I could go talk to Harrod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, then maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Если отвечу, вы правы, то есть я как бы его квест отменю. Типа, вы правы, сами разбирайтесь, или вы правы, не нужно с меня денег брать, я пойду лучше поговорю. For 1,000 credits, it is your problem. I know it's a lot, but it's something I have to do. Шепард скупердяй. Просто 1000 — это ваши проблемы. Типа такой, давайте я куплю вам билетик такой, типа 1000 бабла стоит, 1000, сами покупайте билетик. Ворча. I don't know a Captain Gavel. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not
kill anyone today. There seem to be a lot of Borgia on Omega. Go away. Talk too much. Gaborn's fox get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gaborn's tricks. We leave. Вот и поговорили. This place. How can these people be left to rot like this? You don't understand, or you don't want to? Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. Ну да, вот, то есть отсюда я пришел, все. А то я ж потерялся немного, думаю. Так, здесь у нас есть проход? Это у нас туда типа уйдет, давайте сначала здесь побегаем. Блин, конечно, лабиринты такие сделаны жесткие, прям. Опять же, если бы не было бы такого вот визуально все так, ну, прорисовано, было бы гораздо проще, если все было чисто схематически. Можно было бы гораздо проще ориентироваться тут. I might have something here for humans. Not much. You might snare a few tourists with these prices, but I'm not giving you a single credit. Sure, you can find things cheaper if you're willing to risk the black market. Well, you and I could do business if you just charge what this crap is worth. Fine. I'll give you the uppity human discount. And that's all you're getting. You're back. You must have seen something you like. И все равно вот не помню, то есть вроде как ограничения в плане улучшения оружия нету, то есть там типа улучшить в одном либо в другом. Вроде бы все улучшения, например, касаемо снайперной винтовки, все улучшения, если мы купим, я их все смогу исследовать, вроде бы как так. Просто, ну, сейчас пока покупать не буду. Шепард в душе ребенок, всякие комиксы собирает и игрушечки делает. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? Ну, то есть, как бы, покупать имеет смысл все, но только когда деньги есть. То есть, пока я покупать не буду, но потом буду все подряд скупать. What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. С сигарой в зубах, ну, во рту. Лоу, что? Tell me about your deal with the Quarian over there. Suspicious. If I had made such a deal, I would certainly not be inclined to discuss it. Accusatory. I don't understand how it is any concern of yours. Да, отожмите вы кварианца. Не понимаю, что значит, так что давайте оставим кварианца в покое. With barely contained terror, you drive a hard bargain, human. I haven't even started. Resignation. Very well. I will release the Quarian from his promise.
Conciliatory. To show there is no ill will, I offer you a discount on my own wares. Призрачный? Почему призрачный? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Визор, так, модельку мы однозначно покупаем. Модуль взлома. Вдвое увеличивает время, отведенное на взлом системы. Пам-пам-пам-пам. А мне тогда интересно, взлом ИИ был как-то так написано, одна из способностей там. Что это взламывает тогда? Типа инженеры и какой-то еще, по-моему, класс мог там, типа взлом ИИ. Кого ломают, непонятно. Так, с этим я же разговаривал. Так, пойдем сразу мы расскажем, что мы договорились. You spoke to Aaron. Thank you so much. At this rate, I'll be off the station in no time. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Просто прям так же оставил этот, ушел. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Блин, какая офигенная здесь мелодия, вот эти вот прям в душу западают. Мы же тут вроде все тоже купили, да, все, что могли по дешевке. Надо бы, пора бы сделать, а то не дай бог что-нибудь где-нибудь клянет. Ну, болтай. Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorja, and the humans. And so they dwelled in filth, on worlds made of dirt, feces. And there they lay until they stumbled into the skies. Понятно. The lesser races will be our downfall. The word is clear. Это вы типа возвращаться, что ли? Давай сюда сначала прогуляемся. Дело говорит. Походу. Частная территория, доступ закрыт. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya T'Loak calls the shots around here.
She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? The place is quarantined, remember? Tell me more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it. And it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. Take a good long look at me. Do I look like a looter? No. That's right. Now I'm going in. If I find looters, I'll kill them. Anybody gets in my way, I'll kill them too. I'll call the guards. They'll let you in with no trouble. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Просто вот интересно, не пожалели ли о том, что эту миссию взял? Ну, в том плане, что, может быть, сначала имеет смысл накопить очки отступника и героя? Ну, типа, чтобы диалоги были сразу открыты. Как бы сейчас просто не получилось так, что у меня диалог будет закрыт какой-нибудь. Ну, дайте пройти. А, мы же более крутой сделали, взяли пистолетик, давайте-ка мы с ним побегаем. Ты об этом речь шла, пистолетики? Привет, Олег. Да, вчера закончили первую часть проходить. Сегодня вторую начали. Good luck with it. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Союзники нет? Непонятно.
We've been spotted. Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. Даже теперь я не уверен все-таки, что лучше. Может быть, все-таки надо было оставить старый пистолетик? Как-то уж у него слишком медленно он стреляет. Ну, проходить, да, конечно, я буду все 3 части, само собой. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Ну, просто, скажем так, когда более скорострельная и меньший урон, промахи не так критичны, а когда с таких, считаю, каждый промах это критичная такая ошибочка. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Типа ДПС примерно будет одинаковый. Но это другое же. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Я не могу помочь ему? I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Немного амфетамина для того, чтобы в чувство пришел. It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them. Stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Херстоун? Ты имеешь в виду близзардскую игру? Нет. Я в нее не играю. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague,
Why wouldn't it affect humans? Логично. Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I need to find Morden Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. You were talking about Vorcha earlier? Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. I should go. Goodbye, human. Так. А, карты нету здесь. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Bastards sealed us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. 2 days in. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. Davis isn't doing too good. I think he really does have the plague. Gotta get out of here before he infects me too. Davis died last night. He's still talking to me, though. Good to hear his voice. The company is nice. Nobody should die alone. Согласен, никто не должен умирать один. Умереть в одну харю как-то, наверное, даже самое такое прискорбное, что может быть. Так, пришел я, получается, оттуда, да? Потому что я запутался малость, пока там общался. Ну, печально. Ты вроде как бы у нас присоединялся на КСПшке, да? То, что из-за того, что КСП перестал стримить. The Blue Suns came by this morning and did something to my door. Now it won't open. Turned out the circuits, maybe. They said they were trying to control the spread of the plague. But I'm not even infected. Damn Turians. Must be some kind of extortion racket. Trap me in here for a day or two, then offer to let me out if I pay them off. А, понял. Ну да, согласен. Тогда не стоит. Если ты намерен ее сам пройти ее, то, блин, я тогда все понимаю прекрасно. Тогда не стоит на самом деле. Потому что
Игра шикарная. Блин, почему-то эти вот такие подергивания какие-то непонятные возникают. Прям немного раздражает. Настройки. Может быть, синхронизация там, не знаю. Неприятно как-то дергает порой. Бах, просто сверху прибило. Воу-воу-воу, такой. Привет, Диман. Как гранатами? Да не сказал бы. Они, то есть, допустим, ну, допустим, представь себе, допустим, здесь вот за вот этим перегородкой, да, стоит противник. Я вот в эту сторону кидаю, она, получается, так вот вылетает, и ему в спину залетает. То есть, не как граната однозначно. Если граната с самоуправлением каким-нибудь, самонаведением, то да. Но как граната не сказать. Типа здесь прикол биотики в том, что можно даже в укрытии противника достать ей. Ну, блин. Много мы на эту тему уже рассуждали по поводу того, что какая часть лучше всего. Ну, каждый при своем, в принципе, останется. Ну, наверное. Типа, мне вся линейка, в принципе, нравится. По поводу сюжета, возможно, именно так оно и есть. Но вот по поводу прокачки, мне вот вторая меньше всего понравилась. Первая, в плане прокачки, по-моему, самая такая бодрая. Как-то более гибкая, что ли, там. И заставляет более капитально к прокачке подходить. Кто там был? Я видел кого-то там. В первой части ты, например, сингуляр создаешь в конкретной точке, а не кидаешь шарик туда, где будет сингулярность. Но тут даже сингулярность немного другая. В первой части, да, там сингулярность создал, и там можно 2, 3, 4 противника засосать, типа пофигу. А здесь сингулярность создается именно одного противника, которого ты засосал. То есть она за ним как бы летит, его догоняет, и потом его засасывает. То есть здесь немного по-другому работает она. Потом, в принципе, когда раскачается сингулярность, возможно, будет и там 2-3 цели засасывать. Но пока, даже если они впритык стоят, все равно как бы одного засасывает. Is what I hear right? That this plague doesn't affect humans? No, it seems like some kind of bioweapon or something, since it affects so many different species. The Blue Suns figure humans caused it. They're shooting us on sight. God knows how many have already died. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. Играть однозначно стоит. В любом случае. Вторую часть. Литературу не понял немного. Ты имеешь в виду историю создания вообще Mass Effect всего вот этого? You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this.
Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Ну да, согласен по поводу сюжета. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Yeah. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Вроде бы как этот. Сначала нужно дорогу освободить, если не ошибаюсь. Cowering in this apartment might keep you alive for a while, but if the mercs don't get you, starvation will. Easy for you to say. You're a soldier armed to the teeth. We're just ordinary people. Yeah, you're making it out like we're cowards or something. A coward accepts death instead of fighting to stay alive. If you want to survive, you're gonna have to earn it. I'm taking out every Vorcha and Blue Suns group I find along the way to Morden's clinic. But I can't hold your hand while I'm waging war in the streets. Yeah, okay. I guess if you can clear a path, we can follow. Like you said, it's our only chance. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. То есть сами пойдут, не нужно будет за ним возвращаться и вести их. Просто взял из их сейва 4000 кредитов, вытащил. Такой прям невзначай, чисто. Они даже не возмущаются. И вот, блин, поддергивание. Интересно, поддергивание типа железо не справляется или это проблема самой игры? Потому что вроде как железо даже не напрягается, ну, в плане температуры, по крайней мере. This should come in handy.
По-моему, в бак можно попасть, да, можно попасть. Да. Найс. Патроны закончились. А патроны пистолета и пистолет-пулемет одинаковые? Да зараза, не тупи. Нет, разные. Лол. Ты чего? О, да, перестрелка такая получилась затяжная. Как-то они даже слишком меня развалили. Как-то не особо коцию. Не чувствуют они меня. Так, а если я наверх пойду? Он высунется, нет? Или так будет сидеть там? Ну, пускай сидит. Лол. То есть вот как бы гранаты так не летают. Я получил забавно, потому что одного подорвал, тем самым выцепил его. Кошакин, успокойся. Да, не тупи. А, почему они способности не используют? Я не понимаю этого. Они же вроде должны использовать свои способности. Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Кошакин, двигай свой попец.
Back off. We got here first. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? I've killed people for less. I don't think he's kidding, man. Whoa, hold on a minute. Nobody Nobody needs to shoot nobody. We're stopping, okay? We just wanted to make a quick buck. It ain't worth getting killed over. We're done. Seriously, I swear. Do you know a Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. Ну, я говорил, то, что прокачка во второй части, ну, блин, первая она гораздо круче была, там просто способностей было даже больше в разы. И как бы ощущались именно способности, а здесь как бы, ну, такое себе. Способность в основном используют для того, чтобы снять щиты и барьеры с противника, и все. Расстреливаешь уже вручную. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Guess we didn't really think it through. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. Эти очки дают мне плюс 5% урона, поэтому приходится таскать их. Tell me everything you know about Morton Solus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see them go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Ну, блин. 5% они, в Африке 5%. Скажем так, другие как-то не ахти прибавляли что-то. То есть это самое больше всего, что добавляет. Разве что там еще шлем N7 я поднял. Вот его я пока не посмотрел, что он дает. Не было пока возможности, не подвернулся. Блин, карты нету, так неудобно перемещаться. Приходится каждый угол залазить, чтобы случайно не пропустить там чего-нибудь. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Rearming. Что он сказал? Реарминг? Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morton. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else.
Катан. Morden saved my life. I owe him everything. Professor, we're running low on some toxin. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Supplement with butemerol. Melanorin and butemerol. Got it. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Вот какова была бы озвучка вот этого в русском переводе? Мне кажется, настолько паршиво было бы, настолько сложно соблюдить было бы. Professor Morden Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. For the love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? I'm on a mission to shut down the Collectors, and I need your help. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop Plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Just once, I'd like to ask someone for help and hear them say, sure, let's go, right now. No strings attached. Life is a negotiation. We all want. We all give to get what we want. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take Plague Cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. Ты имеешь на лбу, типа, как жнец у него значок, как будто бы. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Ну да, кстати, похоже. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected Collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for Collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for Collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go, too dangerous. Patients here need him, stuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Как же он быстро болтает, даже не все успеваю прочесть. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go, too dangerous. Patients here need him, stuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. А, соларианцев считают, типа, не считают, не воспринимают как воинов?
Прикольно. Let's head for the environmental plant. Типа чисто ученая раса, как будто бы. Получена ручная пушка палач. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Шепард, Джейкоб, Миранда. М6 палач. I'll take it. Блин, у меня за что-то здесь мышка цепляется, я понять не могу за что. Что ты мурлыкаешь? Из-за тебя все это. Так, что там за пушку только вы подняли, Таня? Хищник. Ну это вот как раз он и есть, да, М6 палач? То есть до этого было у меня М5 крупный калибр, фаланга была, а теперь палач. Скорость стрельбы 96, 86, ну чуть побыстрее, но чуть меньше урон. Давайте вот его и оставим. Ну да, я вот просто почему подумал то, что типа их не воспринимают всерьез, хотя на Бирмайре там целый отряд у них был, там спецотряд какой-то. This is probably the safest place in the district right now. We intend to keep it. Watch out! I'll kill you all. I got it. И почему у меня отряд ни в какую не хочет использовать способности? Я вот не понимаю этого. Смотри-ка, Миранда заюзала что-то. Лобешник. Что ли? Да цепись ты. Поход догнала. Взрыв такой был прям дикий. Ой. И радара жалко нету. То есть привыкшие с первой части, да, в радар, то, что пользуешься, смотришь, где находится противник. Здесь непонятно. Здесь чисто визуально, то есть ты его видишь или не видишь. Бабах. Плюс деформация в первой части была чем прикольно, то что она увеличила на 30% входящий урон по противнику. Это круто было. Подгребасик уже. Пойдем в дивизию. И просто так тупо.
Об одно споткнулся, второй споткнулся. Просто сдох на ровном месте. Нифига у них регенерация. Там, конечно, говорилось, что они регенерировать умеют, но не с такой же скоростью. Ай. В лицо мне просто загнебёта. Я его даже не заметил. Разрывайся ты. Умереть, конечно, тут в секунды просто можно. Если ты потеряешь щиты, они стирают просто на раз. А, в одной из них должен быть помощник, скорее всего. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should out. Don't move. One more step and we kill your friend. Pull that trigger and you're breathing through a new hole in your head. Let him go when you walk away. Oh, God. You must think Batarians are stupid. What's to stop you from killing us if we let him go? Let him live, I let you leave. Kill him, I do the same to you. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay.
I'll go right away. Thanks again. I owe you, well, everything. Забавно то, что очки отступники все получаю. А вот как-то герои очки давать мне вообще не хотят. Потому что, как бы, ну я спас же его, типа пофигу какими способами, я же никого не пристрелил, ничего. Почему не дали ни одного очка героя? И вот еще, что было прикольно в первой части, то что почти все способности, если даже возможно все способности, они фигачили по АОЕ. Тут способности коцают только по одному противнику. То есть сейчас они стали вдвоем притык, я использовал деформацию, а покоцал только одного. То есть, как бы, не знаю, странно это довольно. Когда было АОЕ, было приятней. Вау, поймал. И все равно, блин, без минимапы трудно понимать, где противники находятся. Печально, что в этой игре нельзя выбирать, например, за расу, за которую будешь играть. Типа там за Ворча поиграть, например, было бы забавно, наверное. Да сколько вас там еще? Это когда в броню попадает деформация, такой прям жесткий взрыв. Ну, гораздо сильнее, как будто бы. Так, пришел я отсюда. Ну, давайте отсюда спустимся-то. Хотя, в принципе, я переживаю по поводу того, что ветка, например, там героя или отступника не будет прокачана и будет закрыт какой-то диалог. Но, скорее всего, перенос персонажа из первой части, который мне этот бонус, считай, дали, изначально, как бы, вот примерно вот так вот было. Ну, где-то 75% первой шкалы вот этого первого деления было почти заполнено. В принципе, это, наверное, дало мне небольшой буст в том плане, что почти все диалоги будут открытые. То есть могу особо не переживать. А вот подергивает, я не знаю, это нужно будет... Ну, я потом после стрима потестю. Залезу в настройки игры, там что-нибудь еще где-нибудь повожусь, в конфигах каких-нибудь полазю. Потому что, ну, очень странно, почему дергает.
Ну, умри тоже. Вот, опять же, к тому, что если возвращаться по поводу того, что, типа, здесь самонаводящиеся всякие эти, да, как бы стали способности, если они не были бы самонаводящимся, попасть ими было бы просто нереально. В первой части это компенсировано было тем, что они АОЕ имели. Не нужно было прям на противника наводиться. Ты по АОЕ фигачил. То есть, как бы, в принципе, они, получается, убрали АОЕ, но сделали самонаводящимся. Так что вроде как бы все нормально. Close to the environmental controls. Let's get that cure in, then hit the fans. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What did the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. We've been spotted. Вот перевод, например, от этого ворча тоже. Вот я уверен, что вы настолько бы испоганили бы в русской локализации, что даже рядом не было бы. Да умри ты уже. Yeah. Сохраняться, то есть я не везде могу, да? Понятно. Чтобы получить доступ в эту область, необходимо включить подачу энергии. Cure's locked in. Once we get the fans going, we should be good. Located the fan controls. There are two, one on either side of the room you're in now. Target down. Ну, покажи личико, Гуль, читай. Да, у нас вот в планах после Mass Effect магику поиграться. А, ты имеешь Mass Effect альтернативную? Нет, только сингл. Типа, ну, я не фанат, например, то же самое там GTA, например, это вот мультиплеер. Ну, таких игр мультиплеер такое. Не знаю, не лежит мне, не нравится. Не, пытаться, короче, их убить, не сбив им регенерацию, глупо затея. Бах, это что это было? Короче, тут, получается, хилиться нельзя.
как в первой части. Потому что единство работает только если кто-то из моих союзников ляжет. Я бы вот с радостью, вот Дмитрий, например, я бы какой-нибудь поиграл бы ММОшку, либо мобу, но какую-нибудь стоящую, не знаю, просто сколько я всякой фигни лазил, ничего интересного найти не смог. Может быть, ты в курсе какой-нибудь там стоящий? Ну, ветеран, то есть там есть легкий, ну, легкий, норма, ветеран, по-моему, тяжелый, как так, нет. Кошмар и безумие, вроде как так называется. То есть я играю, в принципе, ну, на сложном, но не на безумном. Потому что игра потом превратилась бы вообще просто в катавасию. Я тут мучился бы, бодался бы, психовал бы. Ну, это не то, это, не знаю. Скучно, мне кажется, в Диабло играть. Считаю, тот же самый Titan Quest, только чуть более современный и все. Так, ну. Heroes of Never, или как они там называются? Ну это, ну типа что-то вроде Доты, да, Фон, по-моему? Если ты о ней веришь. Не, я как бы фанат Доты и, в принципе, ну, Хон, Лол меня не особо привлекают. Ну, в Доту не играю, потому что то, что из нее сделали, это уже не Дота. Я не говорю про последний патч, я вообще про саму игру, то, что из нее Valve сделали. Если бы она ушла бы Близом, я уверен, что я бы в этой игре до сих пор бы сидел бы, слюни пускал бы. Но она ушла Valve, и они ее просто запороли. Да блин, долбаная ключка. Там на стене висел еще мед... Надеюсь, там просто была аптечка. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. Ну, я понял, что Вовка ты имеешь в виду World of Warcraft. Меня не зацепило. Я раз на 3 начинал ее. Не то. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. Да, я тоже уже не играю. I honored my part of the bargain, Professor. Now you need to do the same. Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Так, ну дальше. Пока останемся. I know you. From the apartment. You found me. You told Morden about me, didn't you? You saved my life. Эта надпись так и будет висеть?
Как тут оказался, рад помочь, а вот что сверху написано, не... А, вот. Исчезло. Да не, почему? Наоборот, как бы вторая, она гораздо проще в понимании, чем первая. Эй, опять появился. Что там было написано? Я забыл прочесть. Ладно. Remember this the next time you're about to judge our species. I was wrong about you, human. I was wrong about a lot of things. The last time I saw you, you were too weak to move. Two of Morden's assistants found me. They gave me the vaccine and brought me back here once I was stable. They were humans, but they risked their lives to find me and bring me to safety. I'm glad to see you're okay. I owe you my life, human. Thank you. Ну вот, а мне наоборот, кстати, вот как бы к Лолу, например, вот не лежит сердце. В принципе, Хон тоже, ну, не особо фанат графики, которая там есть. Я не графодрочер, но именно стилистика мне не нравится. Ну вот, то есть, как бы... Просто я к тому, что... Почему не играю в такие игры? Почему только Дота? I can't believe Morden said all those things. I thought I knew him. Так, еще должна быть эта семейная пара где-то тут. Да почему так подергивает? Как же меня это раздражает? This clinic gave me sanctuary. Thanks for bringing us here. Thanks for bringing us here. You probably saved our lives. With the Vorcha gone, the Blue Suns should be able to regain control of the district. Things can get back to normal. Это Морден Соло стал членом отряда, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. Он знает о призраке. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Solarians specialize in secret agendas. I'd expect you to understand Cerberus looking out for human interests. The Collectors are abducting human colonists out on the fringes of Terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, так друг от друга ходят, что ли? Airborne virus. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the Collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board. Non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The Collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. А вот обязательно вот это вот показывать, то, что я собирал по ходу миссии, сейчас мне повторяют. Ладно, хоть не так долго. Так, мне нужно в лабораторию тогда попасть.
Ну да, в принципе, получается на этом же этаже. Shepard, how can I help? Просто сейчас мне интересно, нужно будет опять со всеми поговорить? Как бы миссия была такая. Не особо такая прям главная. Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility. No, loved it. Limited facility presents challenge. Save greatest number of people using limited resources. Security threats, gangs, mercenary groups add additional difficulty. Quite enjoyable. Plague stretched abilities to limit. Couldn't have asked for more. Also, enjoy. Saving people, of course. Helping the helpless, greater good, all that too. Nice. Retirement after SDG work complete. Tell me more about the Solarian Special Task Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon, analysis, occasional wet work. Identify problems, have neutralization options ready should need arise. Model for Council Spectres based on Special Tasks Group. Very similar. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess, have to rely upon stealth, intelligence. Agents trusted, given wide operative freedom. Spectres similar, given goal, told to accomplish. Better, funded, of course. Didn't have to buy our own weapons. Немного не понял Юбра, почему он как бы счел то, что спектры, ну, типа, используют ум, а не физическую силу. Мне немного непонятно, почему он сравнил соларианцев со спектрами. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeer. Heard he was part of that. Jury-rigged explosive. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. Да-да-да. No offense. Он же там говорил, типа, то, что когда там гетто напали, типа, мы держали строй, там что-то там, пока там то-то произошло, мы держали строй. У него такая фраза была. Типа, и в этот раз, типа, мы будем держать строй, ну, типа, для будущей победы. Как он там кричал, такие кричалки у него были забавные. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions, needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team, deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Так, нужно сейчас какие-нибудь стандартные изучения, типа там пенициллин увеличить. Хотя, опять же, я МСО вроде не пользуюсь. Давайте посмотрим, что тут есть. Про совершенствование. Все? Ничего нету? Они исследуются за счет ресурсов, а не денег.
Почему я пусковую установку не могу выучить? Причем здесь прототипы типа 2, но использовать я могу только один. Улучшение броней, запас пенициллина. Объем переносимого пенициллина увеличивается на 1. Платина. У меня дофига платины. Исследуем. Улучшение оружия. Урон штурмовой винтовки. Для всего отряда плюс 10% к урону штурмовой винтовки. Модернизируются винтовки, штурмовые винтовки и пулеметы всего отряда. Модернизируются винтовки, штурмовые винтовки и пулеметы. Имеется в виду, типа, снайперки, штурмовые винтовки и пистолеты, пулеметы, я так понимаю. И, блин, давайте минутку паузы. Зов природы. Сейчас вернусь. Так. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific? Or are you just checking in? My ship, my time. I just want to talk. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. What was your proudest career moment? The job I'm proudest of wasn't for the Alliance. Nobody really knows about it. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council. Miranda and I stopped it. Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that. They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. Okay. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. You don't seem like a results-at-all-costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. You know how it goes. Although I bet Cerberus put you back together better than ever. Get any upgrades? I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Так, потом с Рыжей я еще могу поговорить и с Джокером, вроде бы. Других у меня вроде... А, еще где-то должен быть этот... наемник. Earlier when we spoke, you were very open with me. I like that. But I hope I didn't come across as too flirty.
I don't want to overstep my bounds. You're very charming, Kelly. Thank you. The feeling is mutual. Anyway, how may I help you, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Только где найти этого теперь наемника? Где его искать? В какой части корабля он находится? Хотя они вообще отмечены как-то? А, вот Джокер отмечен, вот Сузи отмечен. Лаборатория, арсенал. Где-то, наверное, ныкается на корабле. Поищем потому. Commander. Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but back then it wasn't all sunshine and bunnies. Кошаки, все, иди отсюда, а? Достал, серьезно. Вот мне тут терроризирует меня, блин. What happened to the rest of the old crew? Ну, посмотрим, поищем сейчас его. Almost did. Presley didn't. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. I assume everything is going well. We're just having an argument over personalization of my workspace. Cerberus regulations are clear, Mr. Moreau. Personalization does not include grease on my bridge cameras. It's just mad that all its footage of me looks like a dream sequence. That's it for now. See you, Commander. Личное пространство типа делает. Yes, Shepard. I want to know Do more you have a about you. specific inquiry? Здесь ничего нового не появилось. Куда он все так смотрит? Что у него с головой? Почему он в пол смотрит все время? А, тут пишется, где кто обитает. А, в принципе, сейчас с Мирандой и Заидом нужно поговорить. Точно, тут же пишется это. Ой, не туда. Commander, what can I do? You have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. I'm glad you're enjoying it. Just remember who's in charge. I know exactly who's in charge. I report to him regularly. I'm here, we're both here, because he wants it that way. Cerberus gave you a second chance, Commander. Maybe you should do the same for us. What did Cerberus do that made you so loyal? I suppose you deserve to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. How bad were the terms you and your father parted on? Shots were fired. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approved of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the elusive man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Здорово, Ник 152. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard.
The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic, my father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Да ну нет, почему ренегата? Я делаю более-менее сбалансированного персонажа. Просто как опыт, скажем так, то, что во всех играх, где ты можешь делать добрые либо хорошие поступки, и от этого зависит твоя прокачка, как бы ты ни старался, добро так и так будет закачиваться в любом случае. А вот злым, то есть нужно при первой же возможности делать себя вид, чтобы как бы качалось тоже, чтобы не стоял на месте. You've told me a lot about your father. What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Даже банально ту же самую первую часть вспомнить, если сколько я там старался ренегата играть, а потом как-то в один момент просто добряк взял и вырвался вперед. Где-то процент так 25 за одну миссию сразу навернулось. Типа, ну много, слишком быстро. You talk about yourself like you're just a tool to be used. By your father? By Cerberus? Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness. The difference is you were great before we rebuilt you. Вот меня раздражает то, что диалоги разные, а сводятся к одному. И тут последняя часть диалога немного не нравится. Так, и осталось только поговорить с этим. Еще плюс нужно отдать улучшения для этих работников. Ибо добряком очень легко быть. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Actually, that sounds interesting. У него даже глаза светятся. Просто лол, у него даже... Я понимаю, ладно, там типа щеки, да, там шрамы, а глаза-то почему у него светятся? Какой-то он страшный. You know, beating your superior officer at poker would be a bad career move. Yeah, okay. Вы выиграли 500 кредитов в скиллианскую пятерку. Nice playing, Commander. Shepard's teasing really threw you off. You mean that pulling rank shit wasn't serious? Oh man, I can't believe I fell for that. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. Типа сначала их напугал, а потом еще и обыграл. Приятно, кстати, дополнение, то, что в отличие от первой части, не нужно каждую дверцу открывать, они сами открываются перед тобой. Это офигенно. Потому что в первой части меня это раздражало. О, прикольная камера, типа. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jessie. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle.
Oh yeah, that's a model of the Veracon. Turian frigate, hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planet-side. Вот мне интересно, насколько это реалистично, то, что вот если мы смотрим в иллюминатор, мы видим, как звезды двигаются. Хотя, по сути, если сам корабль вращается, то да, тогда видно, в принципе, да, тогда. Ну, я имею в виду, что вот именно двигаются звезды, не на одном месте стоят. Потому что там расстояние такое бешеное, что, в принципе, я вряд ли сомневаюсь, что было бы заметно движение бы так. Скорее всего, просто из-за того, что мы двигаемся. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Издевался жестко. Уплотнитель отходов. А для чего их уплотнять? Для того, чтобы их потом выкинуть так? Да, конечно, полностью. Ну, не за один стрим, само собой. Это нереально. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Ну, как манер просто прохождения. Я обычно медленно прохожу игры. Со всякой фигней вот так вот бегаю, все изучаю. Lost track around 50. Guess your elusive man's big on forgiveness. Get a knife stuck in the right way, and you can pull that plate right off a Krogan's head. It's the best way to get a Krogan to talk. The threat of it drives them mad. I should let you go. Talk more later, Shepard. Так, ну вроде бы со всеми поговорили. В каюту пока, в принципе, возвращаться не буду. Смысл какой? С Чакваса еще не поговорил. Усовершенствование методсека. 50 тысяч платины. Найс. Катан, давай ты голову опустишь, чтобы я видел экран. Типа вопрос, когда я полечу к этим Кроганам, фиг его знает, я не могу сказать так. Как занесет, так полечу. Еще пока с Омега не закончили, тут много-много бегать придется. Позволяет развить умение совершенства в биотике. Все одно из следующих умений. Бастион. Все ваши умения действуют дольше и восстанавливаются быстрее. Также растет рейтинг героя или отступника.
Возмездие. Ваши биотические умения наносят больше урон и восстанавливаются быстрее. Вот немного мне непонятно. Типа, то есть, получается, при бастионе я очки героя отступника увеличу, а при возмездии не увеличу, да? Просто все ваши действия, ну, все ваши умения действуют дольше. Такое себе, честно говоря, вообще. Типа, не прикольно. Я бы вот это взял бы. Если она очки героя отступника качнет, тогда однозначно ее возьму. Но что-то я не уверен. Так, ну давайте уже до конца пробегаем всю правую часть. Типа все, дверь закрытая? Ладно. Tentatively excited. Welcome him courteously. Have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Модуль взлома. Вдвое увеличит время, отведенное на взлом системы. Ну, давайте купим, наверное. Запчасти мы покупать не будем, брони. Как бы мы их найдем. Вот мне интересно, как же правильно так выразить-то? Вот, например, улучшение винтовки штурмовой. Их можно находить, а можно покупать. Можно ли полностью улучшить штурмовую винтовку, не покупая ни одно улучшение? И можно ли это сделать, только покупая улучшения, не находя в игре, на уровнях? Вот интересно это. Надеюсь, я ясно выражаюсь. Вон снайперки давайте пока трогать не будем. Дороговато слишком. Проход нет, что ли? Блин, потом как-нибудь все это купим. Пока дороговато все это. Ну, то есть, получается, чтобы полностью улучшить, например, банально ту же самую штурмовую винтовку, нужно и покупать все улучшения, что на нее попадаются, и собирать все, что попадается. А, вот как. То есть не то, что которые я не подберу, а которые я пропустил, да? Они появляются в магазине. То есть если я не пропустил, то и в магазине покупать не надо. Не, ну это понятно, что покупай и подбирай. Просто можно ли без покупки подобрать все? Вот. Я хочу поплясать с вами.
Сесть вперед. Заплатить. Блин, ну офигенные саундтреки, просто офигенные. Said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Arya's Patriarch. What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. I should be going. Что бы это могло значить? Say something, Commander. How much did I drink? One drink. That's all it takes. That racist Batarian bastard. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard. Было бы забавно, если все, ну то есть миллиарды потратили Церберы, чтобы Шепарда воскресить. А тут просто какой-то батареянец его отравил, и он умер. Просто. I think I'll go give that bartender a taste of his own medicine. He won't be expecting you. That's for sure. Give that Batarian bastard what he deserves.
Так, и куда это меня выкинуло? Где я теперь нахожусь? Do I know you? No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. But you drank? You should be dead. Wait, you don't want me to. Now, drink it. Drink it. No, you can't. Drink it, or I'll blind you one eye at a time. Согласен. Как-то скромно танцует у нас Шепард. Давай в расход иди. Нет? Ну ладно. Хоть скромняшка. Так чуть подрыгался и все. О, Блейк. Привет, Блейк. Commander Shepard? Is that you? I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you to remember. Помню. You removed 2 criminal warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. Облагородить это место. And now you're on Omega. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. You convinced me that I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. I thank you for that. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things to do. Так, к ней мы попозже прогуляемся. Так, надо везде попробовать.
want to talk, talk to Arya. That's close enough. Stand still. Спокойно, как в аду. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. Вроде так сейчас скажет он. I am Omega. Без лишней But you need скромности. more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one ruler. Don't fuck Омега или когда так он? Не шути с Омегой. Don't fuck with Arya. А, без Ария, да, точно. Блин, насколько эпичны эти фразы, что до сих пор их помню. У меня похожие правила. And on your ship that would matter. Here, we entertain my preferences. So, what can I do for you? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic, but he seems to know enough to stay clear of me. Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help them. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer, mind your own damn business. One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you.
Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Я думал, хотя бы какой-нибудь квестик даст, еще что-нибудь такое. Step back. One night with Arya. That's all it'll take. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? Катан, успокойся. You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Катан, что с тобой? Чего ты опять? Покусаться опять хочешь? Why are the mercs working together to take down Archangel? You haven't been on Omega long, huh? He does everything he can to screw with us. Shipments go missing, operations are compromised. Every month it gets worse. Tarek and the other bosses are tired of losing credits. And men. Is he a heavy hitter? How many merc bosses are involved in this attack? Yeah, Tarek runs the Blue Suns, but all three bosses are overseeing the operation. Jared's leading the Eclipse and Garm's the head of the Blood Pack. Tarek's in charge, but the others would never say that. I'm surprised they're in on this at all, but I guess getting rid of Archangel is worth it. What do we do once we're there? How do we get to Archangel? The mercs will tell you when you get there. Last I heard, they were putting the freelancers into scouting groups. They attack in waves to distract Archangel while we try to get past his defenses. So we're just fodder for his bullets? If you don't like it, don't sign up. But if you do your job right, it's easy credits. Besides, what are the odds he can kill all of you? Seems like a lot of trouble for just one guy. You had a whole team, but we've dealt with them. Now he's just one guy. But he's got the advantage. It's his base of operations and he knows we're coming. He's planned for an attack like this. We've lost a lot of men trying to get to him already. It's gonna be tough to get to him. Like chasing a Vorch out of the sewer pipes. But that's why we're recruiting. If we just keep throwing fighters at him, we'll get him eventually. Серьезно, вот они решили боец синих светил в черную рамку загнать, да? Повестный текст не стали загонять. Не понимаю смысла вот этого черной рамки этой. Where's the attack taking place? Archangel's base of operations. He's been hiding right under our noses. I can't tell you exactly where you're going, but we'll get you there. Да нет, пока нет. Да я сейчас свою еще буду ждать, а нас... Ну, скажем так, скорее всего, я буду играть до тех пор, пока она не даст инфу, приедет она сегодня, не приедет. Потому что она сейчас в командировке. Типа, просто если она приезжает, то однозначно я прерываюсь, как только она приезжает. Если завтра приезжает, то чуть попозже, чуть побольше поиграю. Катан, твою дивизию отцепись от меня. Where do we go? Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Бедолага. Просто продал почку, чтобы купить пистолет, а я сломал этот пистолет. Давай, Рейвис, сладких снов.
Спасибо за компанию. С кем-то здесь мог поговорить, чтобы поугрожать. Кому вот? Тебе что? What are you looking at? The man whose day I'm about to ruin. I'm not looking for trouble. Maybe I am. Maybe you better get out of here before I find you some. All right. I've got stuff to do anyway. Come on, let's get out of here. Шакин, успокойся. Кто-то опять возбудился. Мяу-мяу. Забей, просто он опять бешеный стал. У него вечер начинается, этот планка едет у катана. Так, ну, я думаю, Архангела мы сейчас пойдем спасать его. Ты кто такой? So, I heard a human went into the plague zone. Then I found out about a lot of dead Vorcha down there. You know anything about this? I saved you a lot of trouble. You should be grateful. Grateful? Huh. Now I get to deal with the slavers complaining about the reduction in their crops. But that I can handle. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. That's about it. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed, I'll have something to do soon enough. What's your job here exactly? I'm supposed to keep the Vorcha in line. Keep them out of Arya's sight. That's about it. Not much for me to do anymore. But the way those Vorcha breed... What's your job here? Not much for me to do anymore. There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. I'll just be going. Keep up the good work. Это просто приятная беседа была. Don't you know who I am? I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Да успокойся ты. Ready when you are. Get in. Что опять с тобой? Так. Ну, вроде как оружие новое не появилось. Вроде все то же самое. Такой в очках вообще просто киллаховские очки на нем, конечно. It's about time they send me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground, but he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. Отцепись от меня. I'll get to him. Just point me at that bridge. I like your attitude, but we've got a plan in place. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds like a suicide mission to me. Pretty much, but you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the third barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. So the bridge is the only way to his hideout? Exactly. Archangel collapsed all the underground passageways and sealed the doors to the lower levels. We've got teams digging, but it's taking too long. If they can get the gunship flying again, that'll help.
but I'm hoping the infiltration team will finish the job and we can all go home. They were using a gunship to take out one guy? Yeah, and Archangel shut it down. He didn't destroy it, but he knew just where to hit it to disable it. It wasn't even a fair fight. At least not for us. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. Уйся. How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. Катан, потерпи часок, я с тобой потом поиграю. Вот прям терроризирует меня здесь. Отцепись. I better go find Sergeant Kathia. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Well, we might have a way in, but getting out could be interesting. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. И карты опять нету. Ну ладно. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Do you need something? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? So the infiltration team is the main focus of the attack? Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. So you're just gonna hide here while the freelancers get killed? Precisely. You're paid to be a distraction, nothing more. Whether you survive or not is up to you. Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. What do you know about Archangel? His life expectancy is shortening quickly. Is that it? Nobody seems to know anything about him. Look around, you'll learn what you need to know. Успокойся, He's smart, he's resourceful, and he's dangerous. But we've got him cornered. He won't be making fools of us much longer. Can I assist you further? Катан, отвали, пожалуйста, от меня. Where did he come from? Who is he? Even his team didn't know that. Maybe we'll know more once we have his body. Of course, it really won't matter then. I'll get going. Good idea. Тарак, я говорил с Гармом, он и его ребята уже на борту. Если операция пройдет успешно, мы поднимем боевой дух бойцов и сможем рассчитывать на поддержку с их стороны. Мы уже понесли серьезные потери и может случиться так, что нам не хватит людей для выполнения следующего задания. Очевидно, что ни одна из наших организаций не решится выступить против Арии без поддержки 2 других. Джарод. Отдайте блок данных Арии.
Да я не знаю, у него что-то как-то... У него по вечерам, у него планка есть, начинает. Ну, в принципе, ночное животное так, шаки. Просто за весь день, походу, он соскучился и поиграться хочет. Потом поиграю после стрима с ним. That should slow him down. Perfect. It'll be hostile if they activate it. You're in the wrong place, freelancer. You the Blood Pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. When did the Blood Pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse send their mechs. We'll see. Why are the Blood Pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The Blood Pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he Чванливая задница. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. What do you know about Archangel? He's a pain in the ass. He's a Turian, which makes him slightly worse to look at than you. And he's brave, till he realizes you're more than he bargained for. Sounds like you've had personal experience. He tried to take me down once. Waited till I was alone. Longest damn fight of my life, but I held him off till my men showed up. He wasn't so tough after that. We chased him over half of Omega. Almost had him, but the slippery bastard snuck away before we could pin him down. I should get going. About time. Как-то он слишком уж разговорчивый для того, что меня зовут Гарм, и это все, что тебе нужно обо мне знать. Как-то он уж очень много инфы мне выдал. Эй, ты куда? What do you want, freelancer? I don't want excuses. Tell Kafka to get that gunship working, or he'll be next over that bridge. And somebody get me those damn blueprints! Now! Get this freelancer out of here. I don't have time for this shit. What's your problem? You. Get this scum out of my face. Over here.
The next wave's going soon. Shouldn't you be outside getting ready? Why is he so pissed off? He's not a big fan of you freelancers. Doesn't trust people he doesn't know. Hates having to bring in outsiders. What do you want to know? What's Derek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Good? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him? He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Good? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know it to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him? He harasses. Tarek's had enough. I don't blame him. What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guesses every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. We better get going. Good idea. Make sure you check in with Kafka. How could he have every answer covered? I'm looking for Sergeant Kafka. You and me both, pal. He's over there working on the gunship. We go over the bridge when he gives the word. Go talk to him if you want, but I'm in no hurry. Why haven't you talked to him? Because I'm not stupid. This assault is damn dangerous. Watch out! Kafka? Sergeant Kafka. You must be the group Sulky mentioned. You're just in time. Sulky? You met him when you were dropped off. He radioed to say you were coming. You three kinda stand out from most of the other freelancers. Anyway, the infiltration team is about to give us the signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. Блин, я ничего не пропустил, надеюсь. Are you gonna give us cover with the gunship? Huh. Tarek is the only one who flies her. Besides, she's not quite ready. That bastard Archangel gave her a beating last time she was out there. A few more tweaks, she'll be as good as new. Why are you coordinating the attack and fixing gunships? I'm in the infiltration group. Our team coordinates with the gunship. I'm staying back to organize the freelancers and make sure the gunship's ready to go if we need her. So our plan is to jump the wall and head for Archangel's building? And try not to get killed too fast. You're only a distraction, as long as you're alive. You don't have to make it all the way across. Just keep Archangel watching that bridge. The infiltration team will do the rest. How will the infiltration team get to Archangel? They've got two options. They trap him in close quarters and finish the bastard off face to face. If that doesn't work, they have explosives. They'll just need time to set up.
So the bridge is the only way in? Until the gunship's working again or the blasters finish with the tunnels. Look, we got a plan. We don't need you trying to come up with any great ideas. Just do your damn job, collect your credits, and go home. Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Check. Bravo team, go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. You're working too hard. Заработал такой. Я надеюсь, я здесь вот на этой области ничего не пропустил, там какого-нибудь, не знаю, то получается, как бы нельзя уже вернуться будет. Doesn't look like Archangel's got much time. Well, let's not wait around too long. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. Trouble coming! Get him! Use of Archangel! This should come in handy. Чуть не убили. Archangel? Блин, кошак. Ты опять начинаешь. Моули. Shepard. I thought you were dead. What are you doing here? Good to see you too. I'm just surprised to see you. You and me both. Still, it's good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds. I don't mind it, but please, it's just Garrus to you. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Well, we got here. But I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into Scope. But it works both ways.
They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. I didn't like sneaking anyway. Time to spill a little merc blood. Glad to see you haven't changed. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything. Shield has failed. Да ну попади, блин. Прям есть щиты, а есть барьеры, прям, да, получается? То есть есть 4 вида брони, ну точнее 3 вида брони, это барьер, щит и броня. А потом же красный ХП начинается. Ну не дайте пройти, хорошо. Блин, Кармен, да, проходил эту игру, но очень давно, и в принципе она удивляет до сих пор. Сложно читаем ник Декармен. Либо Даркман я бы понял бы, а Декармен сложно читается. Сколько у нас там еще интересно? Вот патрон кончается. You want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go. Так, ну вроде на моей стороне должен быть. А, типа Декармен, все, я понял.
Почему робот не отмечается как противник? Он же, по идее, союзник, я же его перепрограммировал. Пойду пока патрон соберу. Тумбочка 2000. Тумбочки 2000 лежала. Ой, хана роботу. Так куда ж так бежишь-то? А, лол, даже пока щиты висят, я тоже не могу использовать сингулярность. То есть любой вид брони не дает возможности использовать сингулярность. Там. Это так валяться. You're kicking ass, Shepard. They barely touched me. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. We've still got Bloodpack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? Да главное, Шепард знает о том, что они копают туннели и все дела. Почему он об этом Гарсу сразу не сказал? Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. I didn't come all this way to let you die. We'll split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Jacob, stay with Garrus. Keep him alive. If you say so. I'm not sure it's a good idea. Thanks, Shepard. You better get going. How do I get to the basement? Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Good work. Ну, здесь, в принципе, ничего новенького для меня не появилось, так что нет смысла. Офигеть, конечно, чуть не убили. Ну вот нафиг. Вроде живой еще. Да серьезно?
Офигеть, дикие какие-то они. С огнеметами там стоят за углом, блин. Да. Просто он не может стрелять, когда его из огнемета палят. Жесть, конечно. Ну, хотя, в принципе, если мне в лицо бы огнеметом шмаляли, я бы тоже вряд ли бы смог бы стрелять. On the bridge. Felt that one. Now let's finish you off. Серьезно. То есть, как я, получается, скинул в момент переключения цели с одной на другую. Here, Shepard. They're coming in through the doors. Rip them to shreds. Ну, кстати, да, возможно, у меня именно барьер. Хотя... То есть, получается, барьер, типа, это за счет брони как бы дается, а щит это, типа, накладываемые способности, может быть. Либо наоборот. Типа, непонятно. Так, ну вроде бы я весь первый этаж облазил, вроде бы ничего там нету. Серьезно? А, ну это босс, типа.
Come find me. Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. Still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Vorcha showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head-on. Heads up! Damn it! I thought I took that thing out already. They fixed it, but not completely. I made sure of that. Как там? Сюды. Сюды. Как-то вас овер дофига. Вау, вот этого не ждал, что он прям так сотрет. Я думал, там успею высунуться, кинуть деформацию и все, спрятаться обратно. They fixed it, but not completely. I made sure. They're offloading troops. Watch your back, Shepard. Deploying tank overload. Да как их пистолет-пулемет так стреляют? Так кучно прям. Хотя это не сработает на нем. Мне вопрос, а где Гарус-то сам? А, вот он. Это я вовремя присел. Конечно, с этими щитами, типа, такие они мерзкие. Enjoy. Перегрузка вроде бы с броню не особо коцает, да? Да, только щитами и сететов, то есть коцает.
Лол, это что это вообще? Почему он в потолок выкинул? Да. Тупица. Давай сейчас еще умри, придурок. Почему он вообще из укрытия вышел? Так, вот щиты. Лол, она мне отлетела. Ладно. Yes. Потрачен. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. We better hurry. He looks bad. По-моему, Гарус такой самый запоминающаяся такая личность, типа, не знаю, симпатия к нему больше всего шла изначально. Commander, we've done what we could for Garrus, but he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full functionality, but... Shepard? Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Frankly, I'm more worried about you. Cerberus, Shepard. You remember those sick experiments they were doing? That's why I'm glad you're here, Garrus. If I'm walking into hell, I want someone I trust at my side. You realize this plan has me walking into hell, too. Just like old times. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Ну, в общем, ребятки, на сегодня уже закончим, потому что, ну, все-таки уже 7 часов. Дальше я сейчас начну уже, ну, скажем так, игра уже перестанет так больше удовольствия приносить. Ну, чем дольше играешь, тем меньше удовольствия приносится. Надоедать начинает. Калибровка. Не понял, о чем ты. Ну, надеюсь, пока я рассказываю, тогда, в принципе, успешно написать. В общем, ребятки, всем огромное спасибо. Всем, кто общался, поддерживал. В принципе, было приятно. Не забываем про группу ВКонтакте, не забываем про Дискорд. Присоединяемся туда и туда. Ну, в принципе, завтра продолжим уже. Потому что, ну, все, Гарус постоянно будет. В каком плане постоянно будет каблировать?
Типа, ну он ушел, будет находиться там, где орудийное, как бы, гнездо, что ли, я не знаю. Типа, калибровать его все время будет. По-моему, ну, пофигу на это. В общем, ладно, все, я как бы уже немного вымотался. Сейчас уже начну тупить дико. В общем, всем спасибо и всем покедова.